Welcome, welcome, welcome to the third rock and roll march in a row. We're gonna load up this backpack, and I got my wafers for the night. $1 wafers, 175 grams. I got three because I got $3 left for the rest of the week. So I'm gonna treat myself after this third workout. For these $3 exactly. Cost me $3. One for each, no tax, 175 grams. So I might not eat them all tonight, but I got them, and I'm gonna load up this cleaning tool because we're gonna do a lot of cleaning when we get back. We're gonna clean more every day. Yours truly, independent Aspie with amnesia, double A, that rah 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 retrograde amnesia, Aspie with amnesia. Independent artist and athlete gonna load up. See that Hydro-Quebec truck. Saluting the workers of Hydro-Quebec who from 1947 to 1989 or worked in 1991, those 44 years more, who built many a dams, and we're gonna build some more, right, Quebecers? And be patient, we're gonna switch it to that French because we're in La Belle Province. You're still independent. Aspie artist. Today we're gonna march. As we march for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, firefighters, ambulance drivers, and all general workers of the collective North American civilization. In these steel toe boots, saluting the truckers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors today. Special education. Today it's gonna be for those teachers. Celebrating teachers today as every day since many years now during COVID. Each March, Rock and Roll March was dedicated to a specific group of workers, and like the nurses, the doctors, the butchers, the bakers, the farmers, everybody gotta eat. With the farmers starts our food securities. Those the truckers on the road gonna go rock and roll on these steel toes. Rainbow dragon, yours truly. Grateful, thankful again. Gratitude, super important. Gotta put those gloves because it is minus 11 when I left. Although temperature is gonna go to -1, maybe even +1 by tonight. And we're gonna go to the mountain, and we're gonna rock and roll 24/7. Those butchers, chefs. Today for the teachers, public teachers, those private, and those who make less than 50,000 a year, or workers who made less than 44,000 in 2023. This one is also for you. For the butchers, the bakers, public workers, changing the aqueducts, no firefighters. From I started a bit late. The video I didn't start right away, like 44 minutes in my march. But we're gonna go all the way to the mountain, and we started from right here, NDG. And before I do proceed, I wanna just say my gratitude as always. Grateful, thankful that my rent's paid. Grateful, thankful that my electricity bill is paid. Grateful, thankful that got food and coffee. Thank you, farmers. Food security starts with the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, and excited to see that the skating rink in my neighborhood, in this neighborhood, is being taken care of. I love to volunteer to do some paint. Got some brain and some muscle, and I would love to paint it a little bit blue and white, or maybe red, or a bit of it a rainbow, but nonetheless it looks like the ice is pretty good, and of course that the ice is pretty good. And yours truly right here. We're gonna go on these steel toe boots all the way. See, I would love to see it painted a little bit. Some nice paint. I gotta thank the public workers for this. This is new here, so serve to drink the water from it, and always good to meditate on what's being built, and of course now across the collective civilizational, North American civilizational collective, and of course this North American Canadian Quebecer independent Aspie artist, double A Aspie with amnesia. Don't mind me what I did about what I was 9 years ago. Remember mostly about 7 years that I moved. Of course I moved to a better place, and to a better place, and I've been healing, and I had COVID. Almost, I'm gonna celebrate COVID in next week, beginning of February. I'm gonna celebrate my 4 years of having survived COVID. It's gonna be 4 years since I had survived COVID. Can you believe it? Wow, already 4 years. So that was, of course, back in 2020. It was like death, pestilence, and disease. Like death, pestilence, and disease for me, COVID. And many ways I died of COVID, and yours truly had died of COVID, and yours truly being reborn now. With every push-up that I take, every squat that I take, every march that I take, remembering
my survival, because I was very sick. It was like death, pestilence, and disease. Pestilence, death, and disease. Like pestilence, death, and disease. And of course, I am right here, right now, of course, marching to the mountain and being grateful every day, carpe diem it every day, you know. And it's important to have gratitude, you know. Super important to have gratitude because, as you never know, the nuclear war might start any minute. Because those ICBM rockets from Russia can land right here in Montreal. They can travel 10,500 kilometers. And we don't have a defense system coast to coast to intercept them for now, but it's a possibility, you know. So we got to take our day and make lots of loving. Make lots of loving and take every day like it's a good and perhaps not gossip that much, you know. We tend to over gossip a lot. All we do is gossip every day, gossip, gossip, gossip. And all we do is talk about other people, eh? Talk a lot about a gossip and civilization is a privilege. And anyways, you can see those rockets might land right here. Of course, the rockets from ICBM, they can really transport and boom, nuclear warheads. And that's it and done, over with. You know, they got those ICBMs that can travel all the way to right here, you know, so it's a little bit serious. It's a little bit serious, you know. And as long as serious is, that's why I say carpe diem it every day. And I'm calling for the public-private partnership Dragonomy to build coast-to-coast defense. We can build those interceptors if we get a 7-year plan, Dragonomy public-private partnership plan, but we got to get it moving to get coast-to-coast, you know, to defend against ICBMs, Canada coast-to-coast, because those nukes can travel, right? Those ICBMs can travel 10,500 kilometers. From here, Montreal to Moscow, it's 8,500. From Montreal to Moscow, it's 8,500, right? So they can get right here. They can land close. And whatever the case may be, as I'm a world peace advocate, I'm also a geopolitical analyst and theorist, you know, and I live every day carpe diem since I died of COVID. And of course, COVID is a good reminder that civilization is a privilege and it might be back. So please increase in public hygiene, you know, super important to increase in public hygiene, to salute, to be grateful. Thank you to the farmers, butchers, bakers, truckers, nurses, doctors, grocery store clerks, and all involved in the production, distribution of food. Gotta salute those farmers, butchers, truckers, nurses, grocery store clerks. As we go to the mountain, we're always mindful that civilization is a privilege, and of course, to channel the aggression. Myself, I do have aggression, my brothers and sisters, but I channel it. I channel it every day to harm no other citizen. Super important to channel the aggression, because if we say we don't have it, we have jealousies, we have the darker side. If we don't accept it, don't admit it, then we're gonna just gossip. And how much do we know? How much do I really know? I don't know a little bit. I know a little bit about this and that, and I really know my geopolitics. My geopolitics, that's what I know, because I'm an aspie obsessed with geopolitical analysis, right? Obsessed with geopolitical analysis. A geopolitical analyst and theorist, you know, as many aspies, we have that obsession. So that's what I've just said about the ICBMs is part of real geopolitics one-on-one. Anyways, I don't want to digress about geopolitics because it's going to be a 3-hour long discourse. But of course, it's going to be a long discourse. They don't say salute the firefighters. Love you firefighters, love you firefighters. If you don't want any love, stay away from me. You're not talking about love. Love is also action. I don't want nothing. My rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and of course food and coffee. And if you don't want no loving, better stay away, keep your distance, and don't mention my name if not for a blessing. Hope you have an understanding. Don't mention my name, Rebirthing Adrian Hanna Dragon, unless it's for a blessing, Adrian Hanna Dragon. Don't mention my holy name, Rebirthing Adrian Hanna Dragon, unless it's for a blessing. So here we go to the mountain, and of course, I'm not perfect. Far from it, rock and roller. You're not rock and roller for the farmers, butchers, bakers. I just saw construction workers, and I was doing a meditation earlier, man. How their day is gonna go, how much their finances, and myself, I'm content, happy, just financially stressed. That's my only stress financially. But the best way now to get out is the DRT theory. Is I gotta salute, because I get criticism in balance with salutations and of course appraisals. And gonna go cross that road. And I go across that road, you know. So the Bank of Canada, Tiff Macklin,
decided to hold the interest rates set at 5%. And I gotta say, due to the 10, I was thinking the 11th was gonna come. I was thinking the 11th was gonna come. I was thinking the 11th was gonna come. But we had 10 interest strikes. So today, this morning, the Bank of Canada decided not to raise rates. And again, before you cross the street here, see, turn your heads left or right. Turn your heads left and right before you cross the street. And of course, it's important when you cross the street to turn your heads left and right before you cross the street for added safety, responsibilities, and obligations, of course, because the stop sign might be left, right, east, west, north, south. So always double check. My advice, prudence, you know, because now I'm in the public. I got added responsibilities, duties, and obligations. I got added responsibilities, duties, and obligations. I got added responsibilities, duties, and obligations. And gotta turn our heads left and right, left and right, left and right. Left and right, left and right. And of course, make sure that we turn our heads left and right before we cross the street, just for added prudence, added dimension, because sometimes the stops are not at the four corners, they're only east-west. So I'm going east-east-east now. So from the north-south sometimes, there's not that stop, right? So you gotta be added prudence and turn your heads left and right 3 times, my advice. And I do it and stay on the right, because I could have stayed in my underground room off in temple. The Dragon's Lair, from the Dragon's Lair to the mountain. And you know, Aspies, we like to have routines, which I don't mind change. I've been going through a lot of changes, and one of it was accepting my Asperger's. And I checked myself because I wanted to discuss geopolitics, yeah? So I wanted to discuss geopolitics, and was gonna go into probably a 3-hour geopolitics, because we Aspies are less than 1% of the human population. Aspies are less than 1% of the human population. Aspies are less than 1% of the human population. And we Asperger's, Aspies of the world unite. We have obsessions and interests, and narrow interests. And my narrow interests are geopolitics. I'm a student scholar and an independent geopolitical analyst and theorist. And I was gonna digress, because what I said about the ICBM rockets is a fact. From what we know, in theory, they can travel 10,500, and they have about 400 of them that can travel that distance. Number might be high, but estimates, NATO estimates. But of course, they have never been launched that far, right? They have been launched a few thousand miles and kilometers, but never 8,500 kilometers. Because that's the distance from Moscow to Montreal. It's about 8,000, more than 8,500. So theoretically, those ICBMs can travel about 10,500 kilometers. So you got even 2,000 more kilometers, so they can actually go all the way to like the prairies. In theory. So that's geopolitics one-on-one. Anyways, I don't want to digress, because geopolitics, geopolitical analysis and theory is one of my obsessions as an Aspie, coupled with sports. Dancing is my favorite sport. It's sports, rock and roll, fitness 24/7. The butchers, the bakers are athletes as well. And those who pick up the garbage and pick up the recycling will pick up the garbage every week in those machines, and they put them up and load them up. That's athlete, that's sport. Dancing is my favorite sport. And of course, the study of civilizations or civilizational studies is something that, of course, I've been studying for years. And I mean, I have amnesia, so don't ask me 9 years ago, ask me about 7. And I remember moving to a better place, and it's usually what's caused amnesia. It's either head trauma, which I've written in journals that I have. So my memories are really from journals, but all I maybe remember is more like 7 years ago. Struggles and being depressed and suicidal, and 6 years ago crossing Canada, coast to coast. That event got me out of depression. I went coast to coast that same year, 2017, 6 years ago, and 3 months ago. So it's a little bit more than 6 years, but about 6 years and 3 months ago. This was in August and September. So I crossed Canada in 2017, August and September, and that got me out of depression. I said, how many things to live for in Canada?
so many poems to write, so many children's books, so much rock and roll, so many cities to visit, so many this and that in this country of mine, because I consider myself Quebecer Canadian and North American who's a mystic and who believes in reincarnation, and also calling on my brothers in the USA because I was born twice that way, south in the United States. In the United States I was born in the USA, and those three times I was born in the USA, and of course have served twice in the United States Army. So I'm also talking to my brothers and sisters in Mexico because I'm a North American. I believe in the collective North American civilization's future because we form a complex civilization. I'm for world peace, and I am for world peace. But this incarnation now, on this 24th of January 2024, Anno Profani, or you start your year in 1904 March, whatever the case, 1904 March. Whenever you start your calendar today, according to the common era, 24th of January 2023, or whatever we call it, common or secular, whatever the case may be, today, 24th of January 2023, I'm grateful, thankful, and I'm always joyous when I'm exercising and going to the mountain. See, I'm turning my heads left and right because they have a stop sign there, but there it goes one way, you know, so they can come from that side, they can come from that side, but here they can only go one way in theory, right? So always double check, because you never know, brothers and sisters, the brakes might malfunction. The citizen driver might press the accelerator instead of the brake, you know, as I do this raw work, because I'm consider this my work as a continuing YouTuber continuing working with this work tool, this laptop that I have. And I'm in Westmount. If I know somebody who deserves to live in a house like this, the greatest woman I know deserves to be 7 times richer than Oprah. My anonymous sister friend deserves to be 7 times richer than Oprah, 7 times richer than Oprah. And I rock and roll 24/7 for her, anonymous sister friend. And today's for the teachers. Those teachers in the public mostly, who make less than 44,000 in 2023, and who of course teach mathematics, phys ed, all what's being taught now in kindergartens to high school, and hopefully also the importance to cross the head, turn your heads left and right when you cross the street now. So I'm gonna do a meditation right now, because if we are to save somebody, this North America coast to coast, and I'm calling for the public-private partnership for the Dragon Army, and you know, I'm visualizing, I'm theorizing how we can defend against those ICBM rockets, in theory to build something like an Iron Dome and a Laser Dome and joint NATO, perhaps NORAD, NATO, Dragon Army, NORAD, NATO, Dragon Army. And heard that NATO was doing a new defend or something, a new big training, and invite NATO troops to Dragon Power public-private partnership to do my workout, which I've created, of course, to go hand in hand with a World War III scenario back in, of course, in October 2019. I've created, produced an analysis back then in October 2019. That was nice. I always check the cars to see if they see me and to get the hand signal, the gesture with the hand, so that I can proceed in crossing. Because my brothers and sisters, at the end of the day, is the body the most important. The body is the temple for pleasure and purpose. And as much as I love my Cadillacs, I don't own a car, but I would own a 1963 red and green Cadillac, and something electric if I would. That's it, that's all. Rock and roll. 3 cars max, electric, 2 and 1 just to have that Cadillac, maybe with an electric engine, but the carrosserie, you know, the shape of it and the exterior, the aesthetics of a 1963 Cadillac. See here, I give you an instance. So there's no stop going east-west, right? Oh no, there's no stop going east. But when they come from the west, there's a stop. And when they come from the north and the south, there's a stop. So there's 3 stops, right? So there's a little bit more dangerous than if you would have had the 4 stops at the 4 intersections, right? So if it would have been at the 4 intersections, it would have been different. So the cars that can cross, but they gotta stop in theory there, right? So they gotta stop in theory
right there. If they don't stop, then they supposed to stop, you know. So anyways, you gotta check. So the brakes might malfunction, and of course they gotta press the accelerator. Could be that by mistake they press the accelerator, right? Could be that by mistake they press the accelerator. It's possible that they press the accelerator by mistake. So this is a possibility which can occur. So that's why, like for instance here at this crossing, I'm gonna cross there, look left and right, 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 and gonna cross here, stop, when I go here, and then do it again. When you can see a little bit of Montreal there, see, we're already on the mountain here. West Mount is part of the three mountain system, Mount Royal. So now I'm gonna turn just there because this is one way. This is one way, but it's possible. What if the person doesn't know and he goes in for the, even if it's not supposed to, because it's one way, and this is one way. See, that arrow indicates that this is one way and that is one way. But mistakes happen. What if somebody who doesn't know the area first time he comes and by mistakes he goes there before he realizes? So added prudence, added vigilance. We don't have to be extreme about security, and we don't have to be extreme about liberty. They got to go in balance, harmony, equilibrium. Because I stepped outside. I'm no longer a private citizen. I could have stayed home, private life, you know. And yes, I masturbated this morning. I masturbated this morning. So if you really want to know, see, sis, you know, I'm androgynous, pansexual. Get that 2-in-1 and get that rainbow dragon. And of course, I don't hide. I've been open for years, and I don't know about my youth, adolescence. All I know is writings from journals, and I struggle a lot. I've been depressed suicidal 6 years ago, but got out of it when I crossed Canada coast to coast, and I am calling blah 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 for incentivizing citizens blah 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 to travel Canada coast to coast blah 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 blah, and for application of my trinity of theories, CIT, citizen integration theory, and DRT, debt refusion theory, and democratic fusion, that trinity of theories to be implemented by the fourth dimension. Fourth dimension is love, and Oprah, my anonymous sister friend, got love for Oprah, but she deserves to be 7 times richer than Oprah and own a house right here in Westmount, which is one of the peaks of the mountain system. Right on this mountain, Westmount is one of the peaks in this mountain. One of the peaks of the 3 mountain system, Mount Royal. I gotta salute those public workers. Thank you, public workers, for picking up the garbage, the compost. We gotta make sure in public to throw everything to the trash. Sometimes I notice that I drop something from my pocket by mistake, a few times, and then I say, hey, I don't have it. Oh, I must have dropped it, and I meditate that. It's important to see. Salute, salute, salute. Saluting the public workers, gonna pick up all the garbages, all the trash, all the garbage, all the trash across from this garbage trash across this beautiful city. And and excuse me if I'm gonna take a few pictures, just 3 right here. Look at that beautiful city, Montreal, Hawk Island. In this life and in the past life I was born right there. I helped Louis Cyr push some horses on the cart. I'm gonna thank the workers there. I don't know how his day is going, how his finances. Maybe he needs some rock and roll. Rock and roll for those picking up the garbage 24/7. Love you. Big dragon hugs. You know I like that loving, and some people don't like that loving much. Loving for me is action, but hey, no problem, no problem. 2 meters away, keep your distance, get vaccinated. Wash your hands and disinfect your hands, blah, blah. Support this independent Aspie artist for lots for geopolitical honest and theorist rock and roll 24/7. Gonna take some pictures. Look at that beautiful city. Anyways, we got some pictures taken, and now that we took some pics, we're gonna go to the mountain. I gotta say salute. You got me, because you know I love red and I love decoration, so I gotta give me the shout out to those who put this little red, the beautiful decorations. And
I love it, probably for the holidays, but I'm also gonna give a shout out to those who clean the road. It's a bit icy, but there's of course rocks on it. There's salt on it, visibly lots of salt, and it has been of course cleared by the public workers, and gotta give them a little bit of shout out, some loving for those who are gonna keep on continuing shoveling the snow today, and who did already this for me to be safer and be less impeded for my work, which is this rock and roll vlog here as a YouTuber. Will give it to you raw, unedited, mostly unscripted. Sometimes, of course, I know beforehand where I'm gonna dedicate it. Sometimes I know just go freestyle, and I think about the nurses, farmers, doctors, grocery store clerks, butchers, bakers, all involved in the production and distribution of food. But today, for the teachers from the daycares. Hope somebody reading some good books to the children. Soon maybe my books. I've written a few books already, and my themes are of course things more civilization and nature, and a little bit of dancing and playfulness, and a bit of humor, and a bit more comedy, but also a little bit of wisdom, I guess, here and there for the youth, of course, for the really young. I guess my books are meant to be between like 1 and 7, or 1 and 9, or 1 and 11, maybe 6 months and 11. Like, you can always start saying words to the children and encouraging them in public hygiene, and encourage them to work out, train, exercise, and take care of the body, and about civilization. And I love it when I hear the youth, my youth, for the empire, the youth, my children. You know, consider Quebecers, Canadians, North Americans here my family, and of course to be my family here, Quebecers, Canadians, and to be my family here, and to get a great family, and to of course to get a little bit of great family, and to join forces, to get married, all North Americans, and you know, a 7-year program. And you know, I'm not perfect. Aspie, artist, athlete, philosopher. I can be intense. I was about to get intense, then I remembered my anonymous sister friend's greatest advice, that not due to me having Asperger's, those things which I'm obsessed about, many people perhaps are not, right? So my obsessions, of course, going to be a paradox that in many ways have, of course, prognosticated and, of course, have analyzed the situation on a scale, global scale, back in 2019. And the paradox, or the curse of Asperger's being a blessing, the curse of Asperger's perhaps being a blessing now, curse of Asperger's perhaps being a blessing now, is that I analyzed all the theoretics and all the trends, the geopolitical trends back in 2019, and had then sounded the alarm. I concluded back in 2019 that humanity is on a path towards an international conflagration, and so made, created, and designed and produced a World War III scenario and a workout training program system, of which myself have of course done more than 360 workout training and exercising, more than 360 workout training program system, of which of course I'm proud to have done my 300, where officially, for me at least, not officially, but for me, I turned that A of my surname into an O, turned that A of my surname into an O, have officially turned that A September 2022. So it took me about 3 years, but it's a simple, effective, and efficient workout training system which I'm advocating its implementation, and for citizens to do it. Turn your heads left and right before you cross the street. So I realize, you know, I have the Asperger's symptoms, and some of them was repeating words or phrases twice, 3 times, getting too close to people, or obsessing about interests, such as my obsessions being, of course, geopolitics, sports. Dancing is my favorite sport, and geopolitical analysis and the study of civilization, and public hygiene with it, So I do realize that not all share that same, of course, the studies and of civilization, and not everybody shares those things. But I'm willing to learn about all things, electricians and composting. I know a little bit because I worked on a project, and well, about 6 years ago again, but also, of course, to learn about things of civilization, such as plumbing. Plumbers, rock and roll for the plumbers, for the teachers today especially. But anyway, so working on the Asperger's and realizing that I can be overly verbose, which my videos, you can see my verbosity perhaps not necessary, but it's counterbalanced by action, because I keep it in motion, work out over time with the Dragon Teachers of North America, teaching maybe
basic maths. Let's do a little bit of math for the math teachers teaching in class now. Some mathematics. It's 146. Somebody in that math class. 9 plus 7, 16. 7 plus 7, 14. 9 plus 3, 12. Did a little bit of math. Did a little bit of math, and I'm gonna do some percentages. Somebody doing fractions. 2/3 is 66%. 1/4, 25%. 3/4, 75%. How much is 100%? Is 1 unit. You know, fraction addition. A little bit. Math teachers, French teachers, English teachers, geography. How about Quebec? Montreal is an island. Important geography to know. Teachers of geography say Montreal is an island. Teachers of geography to know Montreal is an island. Right? How many territories? Province? 10 provinces, Canada. Territories 3. North America. What is North America? Well, geographically speaking, it's Canada, United States of America, Mexico, Haiti, Cuba, the Dominican Republic as well, Jamaica and Bahamas, the islands, right? So that's part of North America. Then you got Central America. Central America, you got Guatemala, El Salvador, Honduras. You got Guatemala, El Salvador, Honduras, Guatemala, Honduras, Salvador, right? I speak Spanish, I learned Spanish. Spanish teachers, second language Spanish teachers. Wanted to make sure they stop, you know, went with the hand because it's steep there, and what if they press the accelerator? I be careful sometimes, you know, stress, whatever. It could be that the person, citizen driver, presses the accelerator. I can press the accelerator and the brake on my steel toes. I can press the accelerator and the brake. On my steel toes, I can press the accelerator and the brake, right? So I'm gonna go rock and roll. And the brakes, you know, can malfunction. So that's why I always repeat an added prudence, because I'm in the public, so myself included, got extra responsibilities, duties, and obligations, which under the normal course of circumstances, if I would have stayed in my underground lair, they would have not applied, right? They would have not been applicable, and I could have been depressed. And I conquered depression, and being suicidal. And 6 years ago, COVID. Yeah, end of January 2020 until about mid or even about the 25th of February. I was very sick and diseased and like ill. In many ways I died during COVID, and I'm being reborn. Nothing that I want to go back to, you know, is going forward and appreciating nature, civilization. And civilization is a privilege. Right? It's the privilege of civilization, and civilization is a privilege, brothers and sisters. We got to turn our heads left and right, and left and right. See, they come from the hill there, from the hill, and we're going by the hill here. They're coming by the hill, and they're going down, coming by the hill because we're on the mountain. You can see part of Montreal there. You can see the river. See? We see the river there. That's the river which surrounds Montreal, surrounded by a big river just on Montreal. Again, 2.5 million people, with the south and the north were 4.5. So geography, back to geography, Central America. For the teachers. And I'm a world peace advocate, North American. I was born past lives, previous incarnations in Central America, South America, and right here on this island a few times as a Quebecer. I was born a man and a woman. I was born a man and a woman. I was born a man and a woman. And I'm androgynous pansexual today, and gay and androgynous pansexual, gay pansexual, whatever, how you want to intersect, change those. That's just part of, of course, my sexuality and who I am, of course, as a citizen and as a philosopher. But I'm in the open. I've been in the open for years and discussing my sexuality, that like BDSM switch. So I don't want any Russian Secret Service, Chinese Secret Service,
or any other secret stars the stars are gone after 1989 November. Mossad to be able to like hold that against me or blackmail me in any way, blackmail me, and whatever the case may be, you know. It's loving rainbow, man. You want love? Just ask. Policy, hygiene, consent is the most important thing. Hygiene, consent is the most important thing. Hygiene, consent is the most important thing, you know. So that's about it, rock and roll, and I like to get dirty myself but get back clean, and so many things I don't know about Hydro-Quebec, satellites. I do know that in a parallel life I do build super satellites, supercomputers, ICBM rockets, microchips, all things about telecommunications and supercomputers, microchips, and of course ICBM rockets. ICBM stands for Intercontinental Ballistic Missile, and satellite. So in that parallel life, of course, I built super satellites and supercomputers, and that's what I do in a parallel life, with which I have concluded some conversations which gave me some headaches during COVID, but here I am now. Independent aspie, artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst and theorist, with the joy of my fitness journey, which begins today, and I advise and say that your fitness journey commences today, starts now. That's always what I say. Your fitness journey begins today, starts now, and I feel good. I've been and I'm calling blah 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 blah. I can blah blah for 7 more years if I don't take steps. If I don't do push-ups. Fitness journey took me years. Lost 77 pounds. No more losing, but now just bulking up. Muscle lean, strong, natural lean, you know, and blood, sweat, and tears. The blood, sweat, and tears, you know. And I make no pretense about having the lower side. Turn your heads left and right. I make no pretense about having a lower side of self. But as much as I try not to be selfish, so I would definitely donate to charity, and during COVID I would have donated to charity, but I also want something better for myself. New steel toe boots, a red suit custom made with a rainbow dragon on it, with a rainbow dragon red suit on it, and a public-private partnership. My dream, the dancing goddess in the dragon kingdom, which of course I will, for all to support in any way, shape, capacity, or form that they so choose, you know. And you gotta get that fitness sometimes. Your fitness journey starts today, and calling for to be a performer in the 11th of February Super Bowl. I checked the date, so it's 11th of February, so it's a little bit of a dancing, perhaps not talking, but just dancing in the NFL, and of course also to fight Tyson Fury. 10th, Dragon will fight Tyson Fury, and Priestess of the Goddess, you get that 2-in-1, eh? 2-in-1, fight Tyson Fury the 10th, give half of the proceedings to my anonymous sister friend, and of course then go to the NFL. See those garbage collectors? Gotta salute the garbage collectors. They're athletes, and gotta give them some loving, some salutation, because they pick up the garbage. Gracias, merci, thank you guys. It's not my neighborhood, but nonetheless, they saluted and they looked at me and smiled, and I said thank you guys. They looked at me, smiled, and probably the red, and I smiled, I saluted, because they're athletes. See, they're athletes, right? So they're athletes, and if I know somebody who deserves to live in a house like this, my anonymous sister friend deserves to live in houses like this. My anonymous sister friend deserves to live in houses like this. I like the houses, but I like something more colorful, something red, scarlet, on top of the mountain. That simple. I only need 3 rooms with a 4th dimension, room to sleep in, kitchen to cook, and of course kitchen
kitchen to cook, and of course, a bath. Oh yeah, feels good. So now I'm going to discuss the DRT theory. So the DRT theory, now discussing it. And again, this one's for the teachers. March for the teachers of the collective North American civilization. March for the teachers of the collective North American civilization. March for the teachers of the collective North American civilization. And gonna march for the teachers of the collective North American civilization. And gonna march for the teachers of the collective North American civilization. The DRT theory. Turn your heads left and right before you cross the street. Super important to make sure that you cross the street in a safe, prudent way. The DRT theory explained. So the DRT theory stands for debt profusion theory. And again, before I do proceed, I want to say that my anonymous sister friend deserves to own 7 houses right there. Anonymous sister friend deserves to own 7 houses right there. My anonymous sister friend deserves to own 7 houses right there. So yours truly on the DRT stands for debt profusion theory, concluding and knowing and understanding that my DRT theory is the only solution for the public and the private financial situation where we are for most not all, for most not all, for most not all across the collective North American civilization. Myself $10,500 in debt as well, $10,500 in debt as well, for myself $10,500 about in debt as well. I'm speaking of myself as well, although I'm rich in kisses. So I'm laying the foundations for the empire, for the empire, for the empire, for the collective North American civilizational complex, for the North American Democratic Republic, the North American Democratic Republic, the United North American Republican Democratic Republic, the Democratic Republic of North America, with kisses first and foremost. And now I'm going to discuss the DRT, and yes, the crows, my legions as always. My fans, love you to my crows. 3 crows, you know I love those black crows. 4, 5, 6, 7, now the legion's gonna come more. You know that I love those black crows in the white snow, and I sing a rainbow. You know that I love those black crows in the white snow, and I play sing a rainbow. You know that I love those black crows in the white snow, and I play a rainbow. So the DRT debt refusion theory stands for D, debt, R, refusion, T, theory, D, debt, R, T, DRT. It includes what's called monetary integration, right? So monetary integration is, of course, the thing which they did in the collective North American civilization, which we're going to do what they did in Europe as the euro. So the Germans, they got rid of the Deutsche Mark, they adopted the euro. The French got rid of the franc, they adopted the euro. The Italians, the lira, they got rid of the lira, and they got now the euro. Many countries, although some countries retained a dual type of system, so they retained their own currencies, and of course they retained their own currencies, and of course they have it with the
old and the new. So that's what we're gonna do here, and it's the only solution. Okay, I gotta congratulate Thelemik for, of course, not raising the interest rates, because of course I've been paying the most ever interest. I've been paying the most interest ever. I've been paying the most interest ever. So I've been financially struggling, and of course the DRT theory is the only solution. Is the only solution. Is the only solution for the current situation, which of course is unfolding at the moment. Just gonna take a little bit of whoopa, whoopa. So I'm gonna show the picture. So the DRT, debt refusion theory, includes what's called in monetary integration in finance, what's called monetary integration. So monetary integration is exactly what has been done in European Union, meaning that they got rid of most of their currencies and they adopted a common currency, which is of course the euro in the European Union, right? So that's what they did. So the monetary integration theory is of course a theory which stipulates that monetary integration can serve the greater good and the economy as a whole. So you say that's, so the theory goes that it can stipulate economic growth and monetary integration. The monetary integration theory, with my theory, of course, includes the DRT, includes the monetary integration, which of course I'm about to discuss. And now I'm gonna go to the mountain now. Turn my head left and right, even if there's my turn to pass, you know, because you never know, breaks my malfunction. So I'm going to show you the financial situation now, of course, where we are as Canadians, myself included, with the public debt, of course, reaching record levels. And of course, it's unsustainable. All the North American debt, even the US, my US brothers and sisters, of which yours truly was born that way twice in past lives, in previous incarnations, of course. And of course, we reached the mountain. How we reached the mountain, so perfect to discuss the DRT theory. So here we go. So I'm going to show you the debt. But before, of course, I do, I want to say that thank you to those who, of course, cleaned these roads. Thank you for the cleaning of these roads. Of course, I appreciate it. I'm grateful for it. And, of course, I do appreciate the public works who, with the muscle, they, of course, cleaned it and put all the salt and cleaned it so that it's safer, more secure for us, pedestrians and citizens, to, of course, to mount right here. And, of course, to go up the mountain. So thank you, public workers, for those, of course, who kept it and who put the energy and the effort and the rocks to clean this. I go 300 times, $300 support. For $300 I go up and down 300 times. For up and down I go 300 times. Up and down I go 300 times. Up and down 300 times. We rock and roll for a cause, for the nurses, for the doctors, for the butchers, for the bakers, or for the electricians, or for the truckers, or for the bakers, or for the lovers, for the students, for the nurses, for the truckers, for those firefighters, or for you and your family. $300. So yours truly, right here. And we made it to the mountains, so the DRT explained. So the debt refusion theory, my brothers and sisters, I say this, as much as I got that Asperger's, gonna repeat it twice, 3 times, and those Aspie symptoms can be hard to manage sometimes. And I lost a lot of friends over the past 7 years. I lost many friends, which I made new friends over the past 7 years, but lost a lot of friends, and which I made, and I lost a lot of friends over the past 7 years. And of course, right here, of course, is where we are on the mountain. Where we are on the mountain, where we feel good. And your fitness journey starts today. So the DRT theory stands for debt refusion theory. Wow. Can I take a picture? Peux-tu me prendre en photo? Ah, merci. Ça vous dérange-tu, je la mets sur Facebook? Wow! Vous saluez mon beau loup. Vous êtes un loup, vous? Ou un chien? Good job, baby. Bonne journée. Bonne journée, have a nice day. I like the wolf. Wow, what a nice wolf. I like it. 7. Although I don't get too close,
because sometimes of course they get a little bit those furs, and I love them from afar. So except for poodles I can pet, and I enjoy petting poodles a lot. But the other ones, the long fur and thick fur, I start sneezing, as you see some of my videos in the past where I was in Westmount like 3 months ago, and like got a dog came close, he jumped, and I sneezed like 3 times like in 44 seconds right afterwards. So yeah, anyways, but nonetheless, the DRT theory, back to the DRT theory, because that's the topic at hand. And the DRT theory stands for debt refusion theory. My theory includes monetary integration theory, just like they did in the European Union. So here we are back in business. So I'm going to show you now, according to the CBC and the official Bank of Canada, the official debt servicing, in other words, paying of the interest on the debt. So this is what we pay, just interest on the public debt. The public debt, just the interest. So in 2021, it was 20.3 billion. See, 2021, it was 20.3 billion. In 2021, it was 20.3 billion. A billion is 1,000 million. So afterwards, of course, in 3 years, from 2023 to 2024, it went, of course, to 46.5. So it more than doubled. Would have been 20.3 times 2, that's 40.6, right? 40.6, that's what it is. Now 2023, for this budget of the year 2023-2024, it's 46.5. It's 46.5. It's 46.5. It's 46.5. So it's unsustainable. So here's my DRT theory, which with all heart, as much as I'm not perfect, rainbow dragon ways, you know, like my BDSM switch to be whipped, my private life, but of course degrade a little bit, but anyways, of course. So the DRT theory explained. First, I gotta salute my fellow citizen who made an effort to come jog in the winter. Good for you, keep it up. And I always love to see people active and physically fit. This brings me joy. So I'm gonna discuss the DRT theory. So again, that has doubled. The paying the interest, debt servicing officially called, has doubled. So it's not sustainable. So DRT theory, which includes monetary integration, is taking all the private and the public debt. My private debt is 10,500, your debt, and of Canada, United States, Mexico, all the countries of North American Collective Civilization complex, or the complex of North America. So taking all that debt, refusing it, whatever the number is going to be in the trillions. And that number, because the United States dollar is still the currency of choice for world trade, international business, and world affairs. Children are joyous, I'm joyous. So since the United States dollar is still the currency of trade for world trade, for international business, and for global commerce, that of course is what we're going to do, is take all the public and the private debt and refusing it, and of course create a currency, a universal exchange currency, of course, which we're going to call the UE. The UE stands for the Universal Exchange Unit. That's what it stands for. It's going to be exactly yeah. Yeah, man. So I like to see how people having fun, and the snow here, they get a nice fun, and it's all lovely, and gotta thank the public works, man. We're gonna go. See, they're having fun, man. They're having fun, I'm having fun in the winter, and they're skating. So I always love to see people joyous and physically active, because this is my joy. I feel good and content and happy. And yes, I'm stressed financially, but that's about it, you know. And the rest I'm good, you know. I could always use hugs and love, you know, business. That's why I live a simple, austere, severe 21st century Spartan lifestyle, you know. I live a simple, austere, severe 21st century Spartan lifestyle myself. I live a simple, austere, severe 21st century highly physically active lifestyle. And gonna get this to the lost and found. How about, what is the NFL? Hey, yes, NFL. Yeah, NFL hat.
Gonna bring it to the lost and found, and you know, because I got mine on my own, and I'm a 49er fan, and party, go give to charity, NFL, finance, women's sports leagues, you know the call. So the DRT theory, taking all the private and the public debt and refusing it. So my debt, 10,000, your debt, our debt, Canadians, do a conversion, Canadian dollar debt, Mexican peso debt, Haitian gourd, Haiti has the gourd. So do a conversion to the United States dollar, and of course create at par with what the United States dollar is, what I call the universal exchange unit. Stands for U.E. So the universal exchange unit, of course, created by biometrics, the hand, the voice, and the eye being unique biometric identifiers. That's how I'm calling on my astrological bird, Bill Gates. And we can have also a banknote. It's like a banknote like we're having now, but it's going to be at par with the United States dollar. So create the universal exchange unit, U.E.U. Based on what the United States dollar is, of course, and of course what the United States dollar is now. And of course create a universal exchange unit. So create a universal exchange unit and take all private and public debt. Take all public and private debt, all the private and the public debt. So do that refusion, and the United States dollar is going to be the same debt in the trillions, So then all the number, all the money, the United States dollar will stay the same, of course. The Mexican peso would stay the same, and of course all the Canadian dollar will be converted. The debt, public and private debt, will be converted to the United States dollars. So of course, that's what we're gonna do, and of course we're gonna get that universal exchange unit, the U.E.U. UE stands for Universal Exchange Unit. The UE, exactly to what the United States dollar is, freeze all prices, and with all the debt, public and private, converted to US dollar, that will be the initial money supply. All the debt, public and private, will be the initial money supply. All the debt, the public and the private, will be the initial money supply. All the debt, the public and the private, will be the initial money supply. Right. The initial money supply will be all the debt which exists in circulation, and that will finance a new bank. A new bank. We can call it the North American Bank or whatever the case may be. So refusion, debt refusion theory stands for the DRT, right? So it includes monetary integration. So monetary integration is exactly what we have in the European Union. The DRT. So again, I'm gonna repeat. So taking all private and public debt, create what I call the universal exchange unit. Will that finance the North American Integrated Central Bank, or the new global bank, in parallel with the BIS, Bank of International Settlement, and of course to create a new bank here in North America to issue what I call the UE, which will be exactly what the United States dollar is at this point in time, and then freeze the prices, so the goods, so we fight inflation, and set an interest rate of 10% maximum. It can be 7.70, 3.33, 1.56, or it can be 3.33, 4.18, 7.70, 7.18, 9.3, below 10. Below 10, no higher than 10% interest on all loans thereafter. That's what it will be, of course. So the universal exchange unit, exactly to what the United States dollar is, and then freeze the prices. So whatever the prices are, we're gonna freeze them, and we're gonna freeze them at that set par and limit. You know. Hey, that's it, that's also. Again, the DRT theory explained, and I gotta get out of the way. My fellow citizen there, thank you public workers. Thank you public works, thank you public works, and cleaning up the road here from the mountain. Clearing the road for the mountain here, you know, to get a little bit of good doing, and it's all nice, so we don't slip. So we don't slip. So we don't slip. Look at those birds, man. Look at those birds.
They're singing some good rock and roll, man. Even the birds agree. The DRT. Singing some of that good melody. For the DRT. For the DRT. For the DRT. For the DRT. That's refusion theory. Taking all private and public debt, refusing it, creating the universal exchange unit, and of course implement. So I'm calling on all my brother Scorpio, Bill Gates, Larry Finkel, BlackRock. It's a financial institution in New York, across the world, global, worldwide. BlackRock is not the same as Blackstone. BlackRock and Blackstone are different, but my Scorpio brother rock and roll for him. If he comes to join with a rainbow dragon here, the Larry Fink, and Joe Biden is also a Scorpio. Joe Biden is also a Scorpio. Joe Biden is also a Scorpio. So public-private partnership. My citizen sister Christian Freeland, my citizen sister Christian Freeland, and my citizen sister Christian Freeland, and that's it for what they're doing here, public workers. Gotta do maybe a little translation. See, we got some ski there. You can come ski here, see? This for the ski. One way goes there, and there's ski, and there's ski. 3-1, see? Gotta get that ski. So you get that ski, man. Gotta take a picture before I proceed with the DRT here, and DRT, see? So here's the ski, man. Wow. Ski. The ski. So take the DRT. Let's go, sister Christian Freeland and all banks. Bank. We got to bank on it. And we got to do it. And the DRT take all the debt refusion theory, the debt infusion theory, and put it into practice. That's what I'm calling on my citizen sister Christian Freeland. Christian Freeland rocks and roll, and got me some rock and roll for Christian Freeland, and gotta congratulate the fact that Bank of Canada did not raise interest rates, because I was concerned by my debt. Today was announced that it was held steady. So if it would have been another increase in February, I would have suffered even more. If it would have myself already in debt, it would have suffered even more in February. If it would have been another debt increase, if it was going to be another debt increase, of course, February, So the DRT, debt refusion theory. Take all private and public debt, refuse it, do the conversion to the United States dollar for North America, and of course create what I call implement the creation of a new currency called the UE, and set all interest rates at 10% maximum. It can be 9%, 7.7%, and of course 3.33, whatever the case may be, but maximum 10%, right? 10% interest on all loans thereof. On all the loans thereof. So all the loans thereof. It could be 9.3, whatever the case may be, but it will be the maximum on those loans. It will be 10%. That will be
And of course, the DRT, the debt refusion theory, stands and has what's called monetary integration in it. So monetary integration included, and I'm gonna take a little bit of pictures right here. And from Montreal, we made it for today's for the teachers, but always and always for my anonymous sister friend, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and all involved in the production and the distribution of food. And we're gonna rock and roll. Said it also that yours truly has a little bit of here. See, here it is, rock and roll from Montreal. Here's the headquarters of the dancing goddess and the dragon kingdom. We made it. And right here we are for the dancing goddess and the dragon kingdom. Yours truly for the DRT, the implementation of my theory called the DRT, along with the citizen integration theory. The citizen integration theory to create the two complementary covenant and cooperative institutions of the dancing goddess and the dragon kingdom, the dragon army, public-private partnership, l'armée du dragon de partenariat public, avec bien sûr with the dancing goddess army, with the dragon army right here. From Montreal, Hawk Island for the Collective North American Civilization, we're gonna rock and roll on the drill, and we're gonna take some more pictures, and I'm gonna take a picture of this and a picture of that, and we got another picture, and we gonna take a picture of that and that. And there we got it. So rock and roll 24/7 in the lair of the dragon. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill is paid, and got food and coffee, and we're gonna march. Giving out march for the train conductors, butchers, bakers, nurses, doctors, all involved in the production and distribution of food across the collective North American civilizational complex, from the east, from the west, and from the north, from the south. We're gonna rock and roll, and we're gonna read this in a minute. See, this is French and English right here. It shows the history of course, Montreal, Canada, right here. Montreal, Canada. My home in this life and in the past life was born right there. A few times helped Louis Cyr, the strong man, of course, push some horses on the cart. And of course, it was winter, I remember, February 1904. And I did, of course, some arm wrestling with Louis Cyr, and of course, God, 7 years. I was in a strike. My arm couldn't do it for 7 years. And of course, here we are, rock and roll 24/7 for the butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, for those involved in the production distribution of food. Big loving, big hugging. We're still gonna switch to that French, because we in La Belle Province. Let's go. Here we go. Read this in English. And here it is. Jacques Cartier, discoverer of Canada, climbed this mountain under the guidance of the Indians of the village of Hochelaga, and impressed with the beauty of the landscape displayed before his eyes, he gave it the name of Mont Royal, from which the city of Montreal took its name. Le 2 octobre 1535, Jacques Cartier, découvreur du Canada, gravit cette montagne. Sur la conduite des Indiens de la bourgade d'Hochelaga et devant la beauté du paysage qui s'offrait à ses yeux, il lui donna le nom du Mont-Royal de Montréal, d'où la ville de Montréal prit son nom. Et mais comme quelque chose, on est sur le Mont-Royal, puis aujourd'hui, pour les enseignants et enseignantes qu'on est venus, comme chaque fois, on dédie une série d'entraînements de marche en une temps supplémentaire à chaque fois avec du rock-and-roll et de la comédie. Chez nous de la belle province. Regarde jusqu'au Mexique pour l'Amérique du Nord, puis bien sûr pour faire des chansons pour les enseignants et enseignantes aujourd'hui, pour les infirmières, puis l'Hydro-Québec, puis ceux qui produisent les aliments. C'est les fermes des courges aujourd'hui, c'est la saison des courges. Qui met des courges dans la soupe? Moi j'adore cuisiner des courges avec du bouillon puis de la soupe un peu épicée, un peu de poivre. Mais bien sûr, mes cuisines du dragon arc-en-ciel avec la gratitude quand je monte ces escaliers. Qui veut financer que je monte? Puis je descends sur ces escaliers. Combien de fois? 300 fois avec du rock-and-roll. Pour une cause de la vôtre, pour votre amusement, pour votre plaisir, pour votre famille, pour le patrimoine du Québec avec du rock'n'roll que je vais descendre, puis on va aller ramener la tuque où qu'il y a pour les objets perdus. Oh, les objets perdus, on y va. C'est où les objets perdus s'il n'y a personne? On va voir parce que je viens de trouver, bien sûr, quelque chose. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je viens d'échapper. Ah ouais. Je pense que j'ai échappé. Il va falloir que j'aille encore une fois sortir dehors pour regarder parce que je viens de l'échapper. Ouais, je l'ai amené pour. Puis là, je viens de l'échapper encore. J'ai amené la tuque que j'ai trouvée sur la route parce que les objets perdus sont là, mais je pense que je l'ai perdue. Oui, je la vois, je pense. Comme je la vois à Montréal. L'île de Montréal, bien sûr. Ah, encore une fois, la gratitude
qui est mon loyer, puis j'ai payé mon loyer, puis ma facture d'électricité. Puis donc, je vous invite à la danse pour la renaissance, à faire l'activité physique. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui avec une marche. Sur ces marches, c'est votre cap d'acier ici, sur le Mont-Royal. Ici, et dans l'Américain pour l'Amérique du Nord. Regardez l'île de Montréal où j'adore venir, c'est comme ma deuxième maison, s'il vous plaît. Non. Laissez pas des déchets, de la pollution ici, parce que ça, of course, c'est bien sûr un lieu où qu'on fait la préservation de la nature. Puis on a des moineaux, puis on a même des lapins, puis on avait des lapins, puis des moineaux, puis on a d'autres. Comme des oiseaux. Puis bien sûr, des marmottes. On a des marmottes, Fait que il faut pas qu'on oublie, bien que ça soit pour. Et bien sûr, j'ai qu'elle est là. Bon, ok, là, je l'ai-tu perdu en chemin parce que j'avais pogné un truc, puis je voulais la ramener. Oh, je l'ai trouvé là. J'avais trouvé la tuque pour la ramener aux objets perdus juste là. Fait que c'est ça que je vais faire, mes chers. Puis après ça, on va aller faire l'entraînement, mais il va falloir que je me couvre parce que si mouille, mon outil de travail, ce qui est cet ordinateur portable, va être mouillé. Fait que je vais pas pouvoir travailler en indépendant votre aspect avec amnésie. La amnésie rétrograde. Des fois, moi, que j'ai fait de 8 ans à 9 ans, je m'en souviens avoir survécu la dépression et être suicidaire quand j'ai traversé le Canada de côte à côte de la 6 ans en 2017, en août et en septembre, ça m'a fait sortir de la dépression. Puis j'ai dit combien de choses, des bonnes choses qu'on a, puis que je vois, puis que je visite des petits villages à Saint-Damien, Saint-Adrien, puis j'écris des livres de chansons, puis je vous chante, puis je vous compose, puis je vous danse. Puis après ça, j'ai été frappé par la COVID. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'était comme la maladie, la pestilence, puis la mort. C'était comme la maladie, la pestilence, puis la mort. Fin janvier jusqu'à peu près au 25 février. Février, là, quasiment la totalité du mois de février 2020, ça va faire 4 ans bientôt que j'étais malade de la COVID, puis je dis souvent, je suis mort sur la COVID, puis il n'y a rien que je veux retourner en arrière, je suis en train de renaître, puis je veux une autre renaissance, puis je vous encourage à faire de l'activité physique. L'activité physique, ça commence dès aujourd'hui. Vous voyez comme mon citoyen qui va faire de la course, ça fait toujours du bien, bien sûr, qui fait de l'entraînement physique, une bonne course, du bon jogging, puis maintenant moi-même, à l'entraînement physique, ce qui a été sur ma médecine et thérapie de choix, puis s'il vous plaît, je fais appel à un partenariat public-privé pour le financement de nos citoyens pour qu'ils fassent de l'entraînement physique. C'est super important pour le corps, pour moi-même, puis je vous encourage, puis je vous fais un petit rappel que votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui avec un entraînement, avec des marches, avec des courses. Et on est sur le Mont-Royal pour les objets perdus. Bonjour. Je peux laisser un truc avec vous, je l'ai trouvé dans le parc. Je sais que d'habitude je la laisse là pour les objets perdus, mais... Et voilà. Faut-tu que je signe quelque chose? Je laisse quelque chose? C'est bon? OK. Bonne journée. OK, ça va. Je l'ai eu au cher ici qui travaille, le citoyen, puis je travaille là-dessus. Je l'ai trouvé, puis c'est un truc quand même qui y a de football américain, fait que d'habitude je la laisse là, fait que là je l'ai laissé avec mon citoyen qui, je sais pas comment sa journée se passe. T'es en crise financière, y a-tu besoin d'amour, de câlins? Moi, toujours des câlins, j'en donne. J'en offre à ceux qui veulent. Je vais peut-être demander si vous êtes vaccinés, les jeunes, tout ça. Mais des câlins, bisous, chatouilles, j'en ai, puis je fonde l'Empire pour l'Union de l'Amérique du Nord, la démocratie ici sur le Mont-Royal, avec des centaines de milliards de bisous, des milliards de bisous, des chatouilles, avec ça, des milliards de bisous, et puis des chatouilles. Que je fonde l'Empire pour un partenariat public-privé, pour un PPP, un partenariat public-privé pour l'Amérique du Nord, pour la renaissance, votre artiste athlète, aspi avec amnésie, double A, aspi avec amnésie, puis artiste athlète et philosophe. Et qu'à l'Asperger, ça veut dire que je suis obsédé dans certains sujets, surtout les sujets comme l'analyse en géopolitique, puis c'est un paradoxe.
être maudit par l'Asperger's, que nous autres, les Asperger's et les Aspi, on est une minorité, puis c'est dans des choses qu'on pense, qu'on étudie, comme qu'on a des obsessions, des objets, des intérêts obsessifs, puis c'est surtout certains intérêts. Fait que moi, les intérêts, c'est la géopolitique, soit l'analyse en géopolitique, ou bien sûr, pas juste l'analyse en géopolitique, mais les études en géopolitique, les études de civilisation et tout ce qu'il y a à faire avec le sport. La danse, c'est mon sport préféré, puis bien sûr, l'hygiène en public. Fait que ces trois-là, plus la quatrième dimension, l'hygiène en public. Là. Fait que j'ai étudié, puis j'ai écrit des analyses sur des clés USB, puis dans des courriers, puis à la main, puis tout ça pendant des années, avant de passer comme des années avec les pieds dans la rue, puis dans la bibliothèque, puis avoir lu, puis avoir écrit, puis avoir fait une analyse qu'en 2019, j'avais conclu que l'humanité, on se dirige encore vers une conflagration internationale, puis j'avais fait, bien sûr, créer un entraînement physique pour y aller avec ce genre de situation où qu'on serait en crise, soit une troisième guerre mondiale, ou qu'on serait vraiment dans une crise de troisième guerre mondiale, puis je l'avais créé, bien sûr, en 2019, puis voilà. Beaucoup de mes théories, les pensées, puis l'analyse, ça trouve vrai maintenant. Ça arrive, puis avec la COVID, avec la crise de la Russie et de l'Ukraine, puis avec la crise qui est possible à Taïwan puis à Chine, aujourd'hui peut-être, puis avec la crise continue au Moyen-Orient, c'est possible. Tout ça, je fais appel pour le partenariat public-privé pour l'implémentation de ma trinité de théorie avec mes frères et sœurs aux États-Unis, parce que vous ne voulez pas, vous êtes ma famille, québécoise, le Canadien nord-américain, l'Amérique du Nord, le Québec, le Canada de côte à côte, le Québec, le Canada de côte à côte, Québec, Canada de côte à côte. Vous êtes ma famille, tu sais. Ma famille, moi, c'est vous autres, puis je m'en souviens, je sais pas, avec l'amnésie, sûrement, qu'est-ce qui a causé, c'est la moisissure où j'habitais avant, puis c'est bien mieux où j'habite maintenant, c'est mieux, puis je suis guéri dans la COVID, l'entraînement physique, puis j'ai accepté mon Asperger's, tu sais, je répète 2-3 fois la même chose, c'est un système d'Asperger's, puis mes obsessions avec la géopolitique, puis le sport, puis les études de civilisation, puis bien sûr l'hygiène en public, puis je me rapproche peut-être trop proche des gens, ou je vais faire des gestes bizarres, un peu rituels avec les mains, puis des fois je regarde trop les gens comme, je vais regarder trop comme pendant trop longtemps, c'est des symptômes d'Asperger's, puis je vis avec, je l'apprends à vivre avec, puis tout ça, mais l'agression aussi, j'en ai l'agression, mais je m'entraîne pour ne pas faire mal avec ça, je m'entraîne, hein. Moi, je l'admets, j'ai l'agression, mais je m'entraîne, puis j'aime ça faire du matchmaking, puis savoir les gens qui s'aiment, puis tout ça, puis c'est ça comme que j'aime voir, puis que j'aime faire, fait que je vais aller par ici, par la droite, puis je vais aller m'entraîner, bien sûr, ou que je vais être protégé, parce que je pense qu'il va y avoir comme la pluie verglaçante, il y a une tempête qui s'en vient, fait que c'est censé commencer après 7 heures le soir, mais je vois que c'est possible que ça commence aujourd'hui un peu plus de bonne heure que d'habitude, fait que il va falloir que je me grouille un peu, puis s'il va falloir que j'interrompe, parce que c'est mon outil de travail, cet ordinateur portable, donc je veux pas vraiment faire trop de dégâts là-dessus, puis oh voilà, regardez ça, ça c'est le cheval, ça veut dire que mes frères et sœurs en uniforme, ils ont passé à cheval, et ouais, c'est le cheval, j'aime le cheval, puis bien sûr ils sont pas loin d'ici, puis ici c'est comme ma deuxième maison, j'adore venir, puis encore une fois, je vous fais un petit rappel là. Ah, cette marche à botte de cap d'acier que je suis. Votre dragon arc-en-ciel qui vous chante. Du bon rock&roll 24/24 pour les fermiers. Aujourd'hui pour les enseignants puis enseignantes. Spécialement aujourd'hui pour les enseignantes puis enseignantes. Enseignantes puis enseignantes qui enseignent. 1 plus de 7 plus 7 ça fait 14. 9 plus 3 ça fait 12. 11 plus 2 ça fait 13. Des mathématiques ou de la géographie. Puis les régions du Québec, je pense qu'il y en a 17. 17, 1, 7, 17. Il devrait en avoir peut-être 7. 17, c'est trop ça, 17. On ramasse, on fait réforme. 7, c'est assez. 3, 4. Le nord du Québec, le sud du Québec, l'est du Québec, l'ouest. That's it, that's all. Puis le centre, bon, 5. 6, le haut. La géographie, l'histoire. L'histoire aussi, ça commence aujourd'hui avec moi puis vous. Ma famille, des fois, on est dysfonctionnel, tu sais. Des fois, mais
sais, je suis pas parfait loin de là, puis philosophe un petit peu, un petit comédien, un 7e comédien, puis j'aime ça l'entraînement physique, puis je veux voir vous entraîner, puis qu'on continue à bâtir plus de centrales, puis qu'on renaît, puis qu'on défend de défense côte à côte, parce que c'est ça fondamentalement que je propose, puis je fais appel à mon oncle avec lequel des fois je suis 50-50, 90-10, 70-30. Tu sais, des fois, je suis comme ça dépend sur quel sujet. Puis, mais j'y crois vraiment que l'implémentation de ma trinité de théorie, soit aussi la théorie de la refusion de la dette, j'y crois vraiment que c'est une solution dans ces temps qu'on est rendu maintenant, en crise financière, comme je vous ai montré, puis je vais vous en parler dans un petit bout. Mais aujourd'hui, bien sûr, je suis à la marche, à la marche d'entraînement pour les enseignants. Je fais une méditation, les enseignants du Québec, la belle province, de toutes les années, proches, bien sûr, qui sont sont en train de lire un livre, en français bien en anglais, peut-être, dans les garderies. Peut-être un jour, d'un de mes livres. J'en ai écrit au moins 7 livres, 7, le chiffre après 6, le chiffre après 6, le chiffre après 6. C'est 7 avec des thèmes de la civilisation et de la nature, puis les pompiers, puis les fermiers, puis un petit peu de danse, l'entraînement physique, puis l'hygiène en public. Fait que c'est ça, bien sûr, que j'ai fait en écrivant, bien sûr, des livres d'enfants et des jeunes. Puis aujourd'hui, je médite pour, bien sûr, les enseignants. En tout cas, fait que ça a fait... Des fois, on voit les oiseaux qui chantent, puis on voit des corbeaux aussi. Des corbeaux comme ça en haut. On a bien des corbeaux qui se promènent comme ça. Des éperviers qui volent. Il faut juste les regarder, puis des fois il faut faire attention parce que c'est possible que ça craque aussi. Hein, Oui, madame, oui. Faut faire attention parce que des fois j'en ai vu que ça craque, puis c'est possible que ça tombe. Fait que juste de temps en temps être prudent. Bye. Bien, comme je disais, parce que des fois ça tombe, puis avec la neige ou avec le gel, tu sais, c'est possible que les branches tombent. Tu sais, on voit ces branches, c'est pas solide, mais ça fait comme une bonne affaire. Une bonne affaire de que ça craque, c'est possible, tu sais. Que ça craque, tu sais. C'est possible, c'est possible. C'est possible, hein, tu sais. Regardez par là. Que ça craque. Comme cela ici, ça va. Et voilà, comme cela. Fait qu'il faut faire attention parce que les accidents, ça arrive, les accidents, puis il faut regarder en haut, c'est ma soeur anonyme qui m'a fait le conseil l'autre jour, si je fais 1 million, je donne la moitié, puis je t'aime bien Céline, mais elle mérite d'être 7 fois le chiffre après 6 plus riche que toi. Je t'aime bien Céline, là, mais elle mérite d'être 7 fois plus riche que toi. Je t'aime bien Céline, mais ma soeur anonyme, elle mérite d'être 6. Le chiffre après 6 et 7 fois plus riche que Céline, puis je peux en composer des chansons pour Céline, hein, sur la montagne, sa colline, un petit peu de charité, hein, s'il vous plaît, millionnaire, milliardaire, pour la sécurité alimentaire, pour les gens Québec, que ça chante, pour la belle province, pour ça danse. Ah ouais, ensemble, le met dans les airs, qu'est-ce que je vous dise, les oiseaux qui brillent, regarde un conjugue becherel, que ça fasse un autre amour pour les oiseaux qui chantent du ciel, les corbeilles, regarde corbeille, et ça fasse le corbeau noir, l'amour en neige blanche, bien en arc-en-ciel, que le corbeau noir fasse l'amour en neige blanche, bien en arc-en-ciel, que le corbeau noir fasse bien l'amour dans la neige blanche en arc-en-ciel. Votre dragon arc-en-ciel. Ici, j'aimerais ça. Tu sais, ici, ça fait remplacer peut-être la croix avec une femme sur un lion avec un serpent à l'arc-en-ciel, puis noir et blanc avec 12 enfants, 7 en arc-en-ciel rouge, bleu, et 2 blancs, 2 noirs, puis comme ça, 12 enfants autour d'une femme, sur un lion avec un serpent. Je mets ça ici. En place, une statue d'une femme sur le lion avec un serpent, puis 12 enfants, 2 noirs, 2 blancs, puis 7 en arc-en-ciel, en représentatif pour la paix mondiale, le collectif de Civilisation dans l'Americain. J'aimerais ça ici, juste là, puis que ça va faire 1, 2, 3, puis ça va faire un entraînement physique, puis j'aimerais ça ici à la place.
Place de la Croix, you know. C'est ça que j'aimerais voir ici. In place of the crucifix there, I would love to see a woman on a line with a snake, a rainbow snake with 2 black children, 2 white children, and 7 children in red, blue, purple, like rainbow. Right about it, like in a circle. That's what I would love to see there. Right there. 12 children and a woman with a lion and a rainbow snake on her. The woman on the line, the torch and a cup like a statue, and to represent the rebirth of the collective North American civilization for the dancing artists in the Dragon Kingdom. Pour le royaume de la déesse et des dragons qui dansent, soutenez le rêve de partenariat public-privé de votre dragon arc-en-ciel. So that's what I would love to see there. A goddess, like a lion and with a snake, and of course with 2 black children, 2 white children, and 7 like rainbow children right about it, red, white, purple, and of course orange and green, and all the colors of the rainbow there. That would be nice instead of the cross, and you know, whatever the case may be, you know. But rock and roll. My version of Jesus is rock and roll. Ma version de Jésus, c'est Jésus rock and roll pas mal. Ma version de Jésus, c'est comme rock and roll pas mal. My version of Jesus is kind of rock and roll Jesus anyways, you know. Comme ma version de Jésus, c'est pas mal rock and roll. My version of Jesus is pretty much rock and roll Jesus, but here I am on the mountain, and I gotta love it, and gotta love it to go get, and of course to go get some that loving. My rainbow love, l'amour arc-en-ciel, and oh yeah, I feel good, and feeling good, and je me sens bien. Fait que je continue. Fais l'entraînement physique, et puis encore une fois, je fais un petit rappel à tous que votre conditionnement physique, ben, ça commence dès aujourd'hui. Il faut toujours prendre en tête puis dire aujourd'hui, mon entraînement physique commence. Tu sais, dès aujourd'hui. Commence dès aujourd'hui. C'est toujours ça que je me dis à chaque fois et à chaque instant. Ça commence aujourd'hui avec une pompe, avec une marche, avec de l'entraînement physique, avec de l'entraînement physique, avec de l'entraînement physique. Et avec une marche, une bonne santé, des bons étirements, du ski, ça fait du bien. Des fois, on n'a pas le goût, mais aussi j'étais comme, tu sais, avoir conquis la dépression et le être suicidaire, là, c'était quelque chose. Hein. À 6 ans, puis il n'y a rien que je veux retourner en arrière. Où j'habitais avant, il y avait beaucoup de moisissures, puis j'ai survécu une blessure à la tête que j'avais lu dans les livres, quoi que ce soit, mais qu'est-ce que je m'en souviens, c'est dernièrement les années, puis mes études, puis j'accepte que j'ai l'Asperger's, puis j'accepte que je suis différent. Puis, et bien sûr, être différent, mais être maudit par l'Asperger's, c'est comme une bénédiction, un paradoxe, parce que vous voyez toutes les analyses que j'ai faites profondes, puis des fois je suis direct dans mes analyses, parce que le Montréal, l'île de Montréal, la métropole, c'est vraiment tout ce que je connais dans l'Amérique du Nord, mais même si j'ai lu sur des autres pays, puis j'ai étudié dans les livres, puis à la télé, puis les documentaires, puis tout ça, fondamentalement, je suis un Montréalais dans cette vie, puis dans une autre, puis Québec, vous êtes Québécois, puis Québécois de ma famille, Canadien, puis l'Amérique du Nord, puis Québécois, puis Québécoise, puis Canadien, puis Nord-Américain, puis on se marie ici sur la montagne, on se marie ici sur la montagne, puis on se marie ici sur la montagne, mais ici, tu sais, des fois, c'est pas... C'est des luttes qu'on a, puis qu'on a eu, puis moi-même, ben des luttes, puis j'ai eu du bon travail que j'ai aimé, tu sais, dans la COVID, surtout avec les aînés, puis je pense que j'ai fait quand même une petite différence par l'analyse, puis j'étais de support, mais peut-être un peu, je sais pas, Asperger, j'ai peut-être répété 2-3 fois la même chose, sinon Asperger, puis ça n'a pas duré quand même, plus ça n'a pas été renouvelé le contrat, mais aide de service, puis après ça, j'ai eu d'autres travails que j'ai aimé dans le faire, ou d'autres contrats avec des agences temporaires, puis d'autres emplois que j'ai eu, puis j'avais travaillé avec le compostage, puis ça aussi c'était contrat, mais j'avais souffert comme beaucoup d'Asperger's, perdre des amis, puis à cause de l'Asperger's, puis de l'emploi, puis tout ça, c'est une situation précaire, mais ici, je peux dire la gratitude que je suis chez nous, ma deuxième maison, ici, sur le Mont-Royal, puis j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai de la nourriture, puis j'ai du café, j'ai de la nourriture, puis du café, j'ai de la nourriture, puis du café, j'ai de la nourriture,
puis du café, puis bien sûr, j'ai payé mon loyer, payé ma facture d'électricité. Puis ici, je me sens bien. Faire de l'entraînement physique, ça fait un bon entraînement physique, puis une méditation profonde sur le privilège de la civilisation en tant que le docteur du peuple. C'était ma thèse que je vous ai présentée au début de l'année. C'était mes chers citoyens, mais la civilisation, ben, c'était un privilège. Tu sais. L'Hydro-Québec, les fermes, puis les patates, la nourriture, tous les produits et biens alimentaires qu'on a, puis toutes les autoroutes, les aqueducs, les tuyaux, tout ce qu'on a pour avoir l'eau potable, puis la chaleur, puis même sur l'Hydro-Québec, salut, on bâtit, on construit d'eau centrale, parce que je suis en train de faire ma vidéo d'entraînement, mais je suis en train de la faire avec de l'énergie, puis de l'électricité qui ne pollue pas. Tu sais, l'électricité qui ne pollue pas en ce moment. C'est une électricité quand même renouvelable. Puis l'Hydro-Québec, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur, puis il faut défendre. Puis moi, je suis pour la défense de côte à côte, est à ouest. Puis pour la création de 2 institutions de partenariat public-privé, des nouvelles institutions de partenariat public-privé, de PPP, soit l'armée du Dragon, l'armée citoyenne nord-américaine intégrée, puis avec l'armée citoyenne nord-américaine pour le service de sécurité, puis pour l'environnement. Pour l'environnement, pour le service de sécurité, puis pour l'environnement. Tu sais, puis maintenant, je suis en train de passer aux fermiers dans les fermes, aux infirmières, aux chefs de cuisine, puis aux enseignantes qui sont en train d'enseigner, puis qui sont en train d'enseigner peut-être la géographie, l'Amérique du Nord, puis les régions du Québec, ou un petit peu d'histoire, un petit peu de mathématiques, un petit peu de cuisine, un petit peu d'enseignants d'éducation physique peut-être, dans les écoles publiques, de la maternelle peut-être, dans les écoles, ou peut-être bien sûr pas juste dans les écoles le secondaire, mais aussi qui sont bien sûr dans les garderies maintenant. J'espère qu'il y a un livre qui s'est lu en anglais puis en français. Peut-être un jour mes livres que je suis en train d'écrire, puis j'ai besoin de soutien puis d'aide avec ça aussi. Puis ça me fait plaisir. Mes thèmes, bien sûr, c'est la civilisation puis la nature. Puis je peux en écrire un livre maintenant sur le Mont-Royal, juste en admirant les arbres. Quelque chose de simple, les arbres, puis différencier les arbres, ou les noms des arbres, ou les branches des arbres, tu sais. Dans la création, je suis 24/24, tu sais. Je suis un artiste, athlète, philosophe, et qui n'est pas parfait, loin d'être parfait quand même avec mes choses arc-en-ciel, puis je suis gay, androgène, pansexuel, étant gay, androgène, pansexuel, étant gay, androgène, pansexuel, ou vous pouvez mettre ça pansexuel, androgène, gay, comme vous voulez, puis ça c'est juste une partie de qui je suis en tant que citoyen, puis en tant qu'être aussi un philosophe, un artiste, athlète, puis qui est important pour moi, la gratitude, puis super important, je le dis encore, mais mon loyer est payé, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, go Hydro-Québec go, j'ai de la nourriture, j'ai du café, puis j'ai 3 gaufres. J'ai acheté pour 3$, qui me restait aujourd'hui, que je l'avais vu au début de la vidéo, mais j'avais acheté pour 3$ les gaufres que j'ai de 175 grammes par exemple. J'aime ça les gaufres, je vous avais, les raisins c'est mon fruit préféré, puis j'aime ça les gaufres. Ceux-là sont 1$ chaque à 175 grammes. 175 grammes chaque. Fait que pour 3$, pas de taxe là-dessus, je me suis acheté 3. C'est 3, je me suis acheté 3. Pas de taxe là-dessus. Fait que c'est 175 grammes. 175 grammes. Fait que je ne vais pas les manger 3 soirs, mais c'est quand même mon petit plaisir. Puis après l'entraînement physique, il va durer plus que 5 heures aujourd'hui, parce que hier c'était plus que 5 heures de marche, entraînement puis danse. Avant ça, c'était 4 heures. Fait que à chaque jour, j'essaie d'augmenter. Si je fais le premier jour 3 heures, le lendemain, j'essaie de faire 4. Puis après ça, 5 puis 6. Si je fais 4, le lendemain, j'essaie de faire plus que 5. Fait que si le premier jour, je fais plus que 4, et si le lendemain, j'essaie de faire plus que 5, après ça, si j'essaie de faire plus que 6. Fait que j'essaie de commencer de la semaine, puis après ça, pour augmenter, pour faire l'augmentation. Bien sûr, pour augmenter. Pour augmenter après. Et c'est ça que j'essaie de faire à chaque fois pour augmenter. À chaque jour. De plus de minutes, là, ça fait 4 heures et plus, 5 heures et plus, 6 heures et plus. Pour que ça fasse. Tu sais, c'est des affaires comme ça, puis qu'il faut qu'on fasse, puis qu'il faut qu'on compte. Puis, quand je vois d'autres citoyens, je viens d'avoir un citoyen, mais
C'est parti pour sa marche, faites bien, continuez, faites du jogging, venez vous amuser ici, mais si vous passez par ici par exemple, faites attention parce que ça glisse, puis il y a quand même une difficulté à descendre ici, vu que vous ne connaissez pas le terrain, je vous avise de faire prudence puis d'être très attentif parce qu'ici ça peut glisser. Maintenant c'était quand même bon pour les bottes de... parce que je suis en botte de cap d'acier, hein? Je suis en botte de cap d'acier à cap d'acier, puis bien sûr j'aime ça faire l'entraînement physique, puis j'aime ça bien sûr voir les autres qui font l'entraînement physique. Puis j'y pense aujourd'hui pour les enseignants et enseignantes, combien de verbes y ont été conjugués aujourd'hui dans la belle province. Le verbe le plus important, l'amour, j'aime, vous aime, on aime. Après ça, l'hygiène en public. C'est pas vraiment un verbe ça, mais c'est quand même une action. Et l'hygiène, on hygiène, j'hygiène, non. Je nettoie, on se nettoie, je nettoie, on nettoie. L'amour, j'aime, vous aimez, vous aimez. Et puis, on y va, on chante, je chante. On danse, ça c'est les 7 verbes les plus importants. Maintenant, c'est une édition spéciale que je vais vous faire québécois et québécoises, les 7 verbes du dragon arc-en-ciel. Vous êtes prêts? L'amour, j'aime, j'aime, vous aime, on s'aime. Et après ça, on danse, je danse, on danse, vous dansez. Après ça, on cuisine, je cuisine, je cuisine. La gratitude, c'est un verbe. J'exprime la gratitude. Pas vraiment un verbe, la gratitude, mais gratitude. Mais on va essayer de le mettre, on appelle l'Office de la langue française, puis on va mettre le verbe gratitude. On peut le mettre comme le 8e, qui est point de question. Gratitude, c'est un verbe. Bon, après ça, on cuisine, on nettoie. Le nettoyage. L'entraînement physique, le verbe, je m'entraîne, on s'entraîne. Vous, nous, on s'entraîne, nous nous entraînerons dans le futur proche. Maintenant, je m'entraîne. Marche. Chante, danse. Je chante, vous chantez, on chantons, nous chantons, vous chantez. Je danse, on danse, je danse, vous dansez. Ça, c'est les verbes, les 7 verbes principaux du dragon en action. Je chante, chante. Et je fais, parce que j'aime faire. Je fais, vous faites, on fait, nous faisons, vous faisiez. Combien qu'on est rendu? Amour, faisons, le verbe faire. Amour, j'aime. Amour, fait, nettoyage. Danse, je danse, vous dansez. Chatouille, on chatouille, je vous chatouille. Bon, chatouille, chatouillons, chatouiller. On chatouille. Un autre. Fait que le nettoyage, cuisine. Ça, il y a un autre 7. Les 7 verbes plus importants du dragon en action. Et bien sûr avec la gratitude. Qu'on peut mettre les 7 verbes avec la gratitude. Mon l'a épayé, m'a foutu d'électricité, puis j'ai du café puis du thé, puis on s'en va faire des pompes, puis de l'entraînement physique. En haut, mais encore, on tourne la tête de gauche à droite. Et parce que il fait bien sûr, il est comme un peu, il va commencer à mouiller un peu, fait qu'on va aller faire de l'entraînement physique en haut. On va aller faire de l'entraînement physique en haut, où qu'on va être protégé de la neige, où qu'on va avoir la protection de la neige, mais il va falloir que je rentre par ici, comme ça, pour ne pas faire nuire à ceux qui font bien sûr du ski. Ah, c'est pas du ski. Tu me rentres par du ski. Ah, je peux pas aller par là. Bon, il y a interdiction que je demande. Oh, attention. Oh, je peux pas aller par là. Ok. Ça, il y a sentier partagé. Ok. Faut pas que je rentre par là, vous voyez? Faut pas que je rentre par là, c'est un sentier partagé. Fait que, il va falloir que j'aille par l'autre bord. Ok, ça c'est compris. Ça c'est un bon signe, comme ça je le sais, mais s'il n'y a pas de signe comme ça, c'est pas. Fait que, il va falloir que j'aille par là comme un sentier, comme ça. Comme un sentier. Fait qu'on va aller faire le tour, parce que ça c'est un sentier qui appartient à ceux qui font du ski. Fait qu'il faut le respecter. Hein? Respect citoyen, ils font du ski. Puis du ski de fond, puis du ski. Fait que pour ça qu'il y a le signe. Là-bas, il y a le signe, c'est clair, mais les autres places, il n'y avait pas de signe. Fait que j'étais un peu en question. Là, j'étais un peu en question. Fait que là, s'il y a le signe, bien sûr, on a le signe, mais si j'aimais ça, ça fasse, ça pèse ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Oh, je m'attends. Ça, c'est la piste.
C'est la piste ici. C'est la... Ça, c'est la piste de ski. S'amuse, magnifique. Alright, on s'en va en haut d'abord. On s'en va en haut, mais faut pas que j'aille par là vraiment. Je pense qu'il y a plus de danger par là parce qu'il y a l'escalier puis ça n'a pas été déneigé. Fait que je vais faire le tour, c'est pas grave. Donc ça, je vais faire le tour puis je vais être plus en sécurité parce que là il commence à avoir un peu de grêle, genre, puis il fait un peu de mou. C'est quand même mou un peu. Fait que je veux pas endommager mon outil de travail. Puis on s'en va faire l'entraînement en haut. Puis on va faire l'entraînement spécial. Hey, regardez la planche! Fait que je vous invite ici sur le Mont-Royal, mon cher Premier ministre, mon oncle, puis l'Assemblée nationale. On fait une marche avec des dragons, puis on fait de la comédie, puis on discute avec tous les politiciens de la gauche, de la droite, de la gauche, de l'Amérique du Nord, avec les politiciens de la gauche, de la droite, du centre de l'Amérique du Nord. Tous les politiciens de la gauche, de la droite, du centre de l'Amérique du Nord. Bon, les 7. Les 7, le chiffre après 6, le chiffre après 6, le chiffre après 6, c'est 7. Les 7 verbes principaux de votre dragon arc-en-ciel. L'amour en premier. Amour, la danse, entraînement physique. J'aime, je m'entraîne, je danse, je nettoie, je cuisine, je chante. Et après ça, ça fait la comédie. Je suis comédique, mais c'est pas vraiment un verbe, la comédie. Je raconte des blagues, blagueur, je blague, on blague, blagon. Blagon avec le dragon. Comme ça, je me mets par en haut. Blagon avec le dragon. Tasse pour rentrer par ici, comme ça. C'est la maison. Ah ouais. Comme ça. Pour pas être dans les jambes de ceux qui font du ski de fond. Pas être dans les jambes de ceux qui font du ski de fond. Mais je me suis trouvé un petit chemin ici. Ouais, un petit chemin. C'est quand même, là je monte et ça fait du bien, là, ça tire des genoux. Ça tire des genoux. Les genoux tirent. Ça tire les genoux. Un peu. Et voilà. On y va. Ça monte. Encore une fois, Québécois et Québécoises, je vous fais un petit rappel là, que votre conditionnement physique, ça commence dès aujourd'hui. Puis vous savez que le dragon arc-en-ciel, on vend temps supplémentaire à chaque fois, à tous les fois, pour faire l'entraînement physique sur la montagne. Et vous partez avec une marche, ou avec des étirements, ou avec des pompes, ou avec des accroupissements. Juste lever vos mains dans les airs pendant une demi-heure. Comme un papillon, peut faire du bien. Comme un papillon, ça peut faire du bien. Comme un papillon, ça peut faire du bien. Ouais. Papillon, ça peut faire du bien. Fait que on y va, on monte. Et on monte. Ah oui. Oh yeah. Ça fait du bien. On tourne. Là, la gauche, à droite. La gauche, à droite, des fois dans le centre, votre philosophe artiste athlète.
Aspi avec amnésie. Demandez-moi que j'ai fait de la vie de 9 ans. Mes mémoires, tout ça, c'est écrit dans les journaux, mais j'ai survécu la dépression et le suicide, puis la COVID, c'était... Je suis mort dans la COVID, comme j'étais vraiment malade. Je pensais que j'allais mourir. Si je suis mort dans la COVID, rien que je veux retourner en arrière. Je vis pour aujourd'hui avec l'espoir pour demain. Aujourd'hui, avec de l'espoir pour demain. Et l'espoir pour demain. De l'espoir pour demain. Je vis pour aujourd'hui avec de l'espoir pour demain. Et j'aime ça faire l'entraînement physique. Puis j'aime ça l'amour en arc-en-ciel. Et je vous envoie l'amour, je vous invite à la danse et à l'entraînement physique sur le Mont-Royal. Ici, Québécois et Québécoises, on vous aime, on vous chante avec l'amour que ça fasse. Et on est rendu où que je vais faire l'entraînement physique? Quelle heure qui est? Hey, exactly 3 o'clock. Exactly 3 o'clock. Exactly 3 o'clock. Exactement 3 heures. Fait que... Exactly 3 o'clock. Exactement 3 heures. Exactement 3 heures. Exactly 3 o'clock. 3 p.m. Here we go. Keep it in motion. Slide left and right. And we got the backpack on it. Avec le sac à dos. Welcome to this workout on the mountain. We're gonna, of course, get that bottle of water and we're gonna hydrate. And since after the workout, keep in mind that from here to my place, it's another 1 hour and a half marching. De ici jusqu'à chez nous, c'est encore 1h30 de marche. But the Cap d'Acier, donc, on va mettre
le sac ici. We're gonna put that backpack right here. And we're gonna take out that bottle of water, and we're gonna need to hydrate HYDRAT. 710 milliliters gotta be drank by the end of this workout video, which I don't know how much it will hold, but we rock and roll. Here we go. Let's go. Workout, train, exercise. Special general integrated. Total body training system. On the mountain, push-ups, squats. For the teachers of North America today, pour les enseignants de l'Amérique du Nord aujourd'hui. For the teachers auctioning everything that I'm wearing, $1 million each item. Je vends tout ce que je porte. En Amérique du Nord, par PayPal, $1 million chaque chose. Les bottes à cap d'acier, le foulard, the scarf, or whatever have you. And I think it's gonna be a little bit hot, so we're gonna take this off. On va enlever le manteau aussi. We're gonna take off the jacket because we're gonna get hot. So if I get cold, we're gonna put it back on. Si je vais le remettre, mais pour l'instant, on est bien parce que I got something underneath. So I'm selling this, I'm selling this, I'm selling this, selling this and that. I sell it all. Everything for $1 million each item. Some items prices may vary, but socks at $1 million. Boots at $1 million. Give half to my anonymous sister. Les bottes pour $1 million. Je donne la moitié à ma soeur anonyme. Les gants, the gloves. I got 2 pairs. J'ai 2 paires de bottes. Let's go. Let's start with some HAWK, Hawks. On the toes we go. Fly high, FLY. On y va. On s'élance sur les orteils. We fly. On those toes. Bring up those toes up like a ballerina. Ballet comme une ballerine. Ballet par la danse, le nettoyage. On se lance pour les enseignants, for the teachers, for the bakers, for the truckers, for the butchers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks, for those trains on the trains. Pour ceux qui sont dans le train, let's go. Squats, des accroupissements. On monte, puis on descend, des accroupissements. On monte, puis on descend. Also auctioning these, $1 million each. And for my anonymous sister friend, greatest woman I know, pour ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais, let's go. Left and right, de la gauche puis de la droite. Let's go to that left and right, de la gauche puis de la droite, let's go. Giving up for those squats. SQATS squats. On y va, on descend puis on monte. Bring it down to those squats. Et des accroupissements. Bring it up for those. That peach, that booty peach. Pour les pompes. Let's go, keep it in motion. On garde le sang mouvement. Keep it in motion all the time. On garde un mouvement. And even do a little bit of jogging. But I put jogging with it. Jogging for the farmers and the butchers and the bakers and the nurses. Le jogging. Oh, les infirmières, les camionneurs. Oh, les travailleurs publics. Hey, keep it on the jogging and we go left, right and we slide, we advance. On va de gauche à droite, on avance puis on recule. On y va de gauche à droite, on avance puis on recule. On y va de gauche à droite, on avance puis on recule. Let's go, bring it up. And we're gonna get those knees up. On lance. We launch. Those knees up, on lance. Launch those knees up. On lance. Those knees up, on lance. Les genoux. Launch, launch, launch. Twist those hips left and right. On tourne. Les hanches de gauche à droite. And we twist those hips left and right. On tourne les hanches de gauche à droite. We twist those hips left and right and we keep it in motion. Et on garde un mouvement. How about some push-ups? Hey, des pompes. Let's go give me some of those. Push-ups, pompe.
Let's go push-ups, pump. Hey, for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, teachers. Grocery store clerks, pour les enseignants et enseignantes, les infirmières, les camionneurs, les travailleurs publics, let's go des pompes, on s'entraîne. Bring it. I always love doing some push-ups. J'adore faire des pompes. It's raw, real overtime every time, just a dragon workout. Second, third day of the new 40-day rite for cleaning, purification, reordering, dancing goddess in the Dragon Kingdom. Le nouveau rite de 40 jours pour la purification. Et la réorganisation, puis l'entraînement physique, the training. Maybe we can do a little bit here. See, like this. Oh yeah, we got it here. Found a new workout there and also here. So you might even work here like this. Oh yeah, maybe like this. Found a new way on a Renouveau. Hey, I love this. It's gonna be really good to work out here. See what we got? Oh yeah. See, we can actually work out. Oh yeah. Do that monkey workout. On fait l'entraînement de la singe. Hey, let's go for those. Let's go for more squats. Squats and hawks. Des accroupissements. Work out that peach, that booty. On s'entraîne, peach booty. Hey, who wanna kiss the big dragon rainbow booty for world peace? Who wanna kiss the rainbow dragon's booty for world peace? Who wanna kiss? Charge you only donation. Kiss for world peace. Rainbow dragon's booty, white donations. Donnez des bisous. Vous faites ce tout arc-en-ciel pour la paix mondiale par donation. Par donation, donnez des bisous. Les fesses du arc-en-ciel pour la paix mondiale, pour la paix mondiale. Qui veut donner des bisous, les fesses du arc-en-ciel. Let's go, Hawk. H-A-W-K. Hawk, H-A-W-K. Hawk is that H-A-W-K. Les éperviers, on s'élance sur les orteils. We launch on. On lance autour de la tête de gauche à droite. We turn. Our hawk heads east, west, north, south. Turn that hawk, H-A-W-K, hawk head east, west, north, south. On tourne. La tête de la gauche à droite quand on s'élance, comme un épervier, comme un faucon, comme un aigle. Ah, that's good exercise. Steel toe boots exercise. For world peace, rainbow, gotta get that stretch. Super important to stretch, super important de faire l'étirement physique. Gotta get that stretch. Get that stretch and twist around. Turn and rock and roll switch. And we're gonna go for that switch. And we're gonna go for the go on the road. And we're gonna go. How it feels good. How it feels so good. You bet we're gonna do more squats up and down we go, rock and roll overtime every time. En temps supplémentaire à tous les fois, chaque fois.
Bilingual rock and roll for the teachers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Du rock and roll, entraînement rock and roll bilingue pour les enseignants et enseignantes. Pour les travailleurs de service public, pour les pompiers, pour les enseignants, enseignantes aujourd'hui. Pour les chefs de cuisine, those on the trains. Ah, keep it in motion, on garde ça en mouvement. Twist those hips left and right just like this. Twist those hips left and right just like this. Twist those hips left and right just like this. On tourne les hanches de la gauche puis de la droite comme ça. On tourne les hanches de la gauche et de la droite comme ça. And twist. Twist. And those push-ups for the butchers, bakers, nurses, doctors, truckers et les pompes. Pour les enseignants et enseignantes. Let's go for the lovers, gonna rock and roll rap. Pour les amoureux qui font l'amour. Let's go, push-ups des pompes. Oh yeah. Dragon push-ups over time, every time. En temps supplémentaire à chaque fois. Let's go, bring it low. Ah, feels good. Ça fait du bien. And twist, and turn. On tourne, puis on s'entraîne. And we push up and down. Let's go, tick-tock on the clock. L'horloge. Tick-tock. Clockwise, counterclockwise, le sens de l'horloge et le sens contraire. That's that clock. Let's go Wall Street, give some charity if you make $1 million today. Give 10% of $1 million. 10% of $1 million is 100,000, give it to 4 different charities. One for food security, one for women's sports leagues, one for LGBTQ causes, and one for environmental causes. 4 different causes, s'il vous plaît. Si vous faites $1 million à la bourse aujourd'hui, donnez 10%, 10% d'1 million, c'est 100 000, on divise par 4. Pour la sécurité alimentaire, pour le sport au féminin, les services LGBTQ, puis la protection environnementale. 4 causes. Those are my main 4. Ça, c'est mes 4 causes principales. My 4 causes which I will give charity, which of course I always support. Food security, women's sports, LGBTQ causes, and environmental protection causes. L'environnement, la sécurité alimentaire, le sport au féminin, puis cause LGBTQ. Let's go, give me some squats. Squats for the teachers, bakers, butchers, nurses, doctors, for those changing the aqueducts now. For those cooking, bagels, cheeseburgers, pizza, squats. Des accomplissements pour ceux qui travaillent dans l'alimentation, qui font des sandwichs, qui font des beignes, qui font de la pizza. Merci, Rock&Roll for the workers 24/7 pour les travailleurs de Rock&Roll. On descend puis on monte. We go up and down. Feels good. Always feel that good. We always get that good going, and on sent bien, and we feel good, and get that clock in and clock right and clock left, clock up. See, we try to work out here, special, creative, en mode créatif. On pousse vers la roche. We work out, see? Sometimes you gotta get creative. Freestyle workout, Dragon General Integrate Whole Body Training System, Dragon Workout on me. L'entraînement du dragon spécial général intégré, puis
Forgot this sound movement, and we gotta get that hydrate. This is 410, 410. It's water, water, water. C'est de l'eau, mais il faut qu'on boive, il faut qu'on s'hydrate. Donc, on commence. Start the hydration. And get ready, we're gonna do some more hogs. How many those we go HAWK, hog to the satellites. Let's go coast to coast, inter defense, Dragon Army, public private partnership, NORAD, Dragon Army, NATO. NATO, Dragon Army, coast to coast defense, Canada, 3 points. USA 5 and Mexico 3 for intercepting coast to coast ICBMs. We need to get those lasers, more satellites coast to coast for defense. And we need to get North American Iron Dome pour protection de l'acier. Le temple d'acier de l'Amérique du Nord pour la défense de côte à côte contre les missiles intercontinentales. Ah oui, des éperviers dans les airs sur les orteils, on s'élance. We gotta launch on those. Toes, on s'élance sur les orteils. Ah, that was some good hawks. Des éperviers, des faucons, des aigles. Des oiseaux comme un oiseau dans les airs. Like a bird in the sky. And we're gonna work out, train overtime. Every time on va faire de l'entraînement. En temps supplémentaire, à tous les fois, chaque fois. We're gonna work out, train and overtime every time. Right here, Rainbow Dragon, your fitness journey starts now. Votre conditionnement physique, ça commence dès aujourd'hui. Your fitness journey starts now. Ça commence dès aujourd'hui. Ready? Let's go. Squats, SQADS. Des accroupissements, on descend. Puis on monte. Squat, squat, squats. Up and down we go, on descend. De haut en bas. We go up and down we go. And there we go up. And down and up and down. De haut en bas, on descend. Ah oui, comme ça. Let's go get a little bit of creative with it. Rock and roll. Oh yeah, I feel good. Ça fait du bien ça. Ah, juste ici on est trouvé quand même. Mais bon. Un tout d'autre. SQATS, down we go for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Rock and roll for the butchers, for the farmers, for the truckers.
for the nurses, for the daycare workers, for the teachers, for those public bus drivers, those firefighters, and those plumbers and the electricians. Et des accomplissements avec du rock-and-roll pour les électriciens, les infirmières, les fermiers, les camionneurs, tous ceux qui travaillent dans la production alimentaire, les chefs de cuisine, les enseignants et enseignantes, les infirmières. On chante, on descend, on bas, oui, let's go. Pour sa face, c'est de l'amour, tous ensemble, bientôt, la danse. Et voilà, mes citoyens, citoyennes, ma famille, la belle province. On y va, on descend, de haut en bas. Ah! Get ready, we're gonna do some more push-ups. On va faire des pompes. Additional push-ups. Let's go! Down we go for more push-ups. Pour des pompes. Push-ups for the firefighters and the nurses and the doctors and the butchers. And the bakers and the doctors. Pour les infirmières. Les camionneurs et les draps. En épicerie qui font la cuisine de la cuisine. Let's go! On y va, on pompe, on pompe. Oh yes! Ah yeah. That's push-ups. Ça c'est des pompes. Hey, that feels good. That's the push-ups, that feels good. Ah, feels good. Ça fait du bien. Gotta get that hydrate again. And I got warmers if I need. Toe warmers. If I don't use them, auctioning these also for $1 million. Or more millions if I use them. Je vends ça pour $1 million si je les utilise plus qu'un million par exemple. Let's go, get ready for more squats. On descend puis on monte. Des accroupissements qu'on appelle. Let's go, meditate, workout, train, exercise. L'entraînement physique. C'est important pour la santé mentale. Super important for mental health.
For the body, the mind and the spirit. Pour le corps, l'esprit, puis le cerveau. Vous pouvez faire des mathématiques dans votre tête. You can do mathematics in your head. Meditate on the satellites. Faites des méditations sur des satellites. Supercomputers. Yeah. Get ready for more hawks. H-A-W-K. On y va, on vole dans les airs comme un épervier, comme un faucon, comme un aigle, like a hawk. H-A-W-K, hawk. Let's go, NATO NORAD Dragon Army. Latin, dragon. Let's go. Latin, dragon. Let's go. NORAD, NATO. Let's up and let's go. Oh yeah, feels good. Ça fait du bien. Oh yeah. Ah. Gotta get more of that hydration. Il faut qu'on s'hydrate encore. Et encore, we gotta hydrate. Super important, drink water comme on boit de l'eau. Let's go, slide left and right, on glisse. De la gauche puis de la droite, puis on se penche un peu. We slide a little bit and we advance, on avance puis on recule. Comme ça, on avance puis on recule. We slide and up and down and we go slide. Up and down, on glisse, on avance un peu, on avance. We slide up and down a little bit. On avance. Puis on recule un peu. We slide. Oh, we slide and don't go down and up. And we gonna do a little bit of this more. And let's go slide left, slide right, and go in and go on. On glisse de la gauche, puis de la droite, puis on avance, on recule. Gotta keep it in motion, on doit garder ça. En mouvement, oui comme ça. We go, go, go. Slide on the go, on glisse. On glisse comme ça. Et on fait comme ça. We slide it up and down. And we slide it, go up. And go for those squats, We slide and we go up and down. On those squats, on descend. Puis on monte sur les fesses, on descend. Puis on monte, oui. Go up and we go down. On descend, puis on monte. We go up and we go down. On descend, puis on monte. We go up and we go down. Get those squats, get that booty, get that pizza.
On fait l'entraînement physique. Ah! Hey, let's go. On y va comme un épervier, on se lance. Launch the hawk all the way. To the sky. Vers le ciel, comme un aigle, comme un faucon. Like a hawk, like a falcon. Let's go on those toes. On those toes. Sur les orteils, comme un faucon. On y va. Fly, on vole. Dans les airs, let's go, feels good. And then we slide left and right, and we advance, on avance, puis on recule de la gauche puis de la droite. Hey, de la gauche puis de la droite, oui. Go up and we go down, and we advance, that's the sound. On avance, on recule, c'est ça le ton. Pour les enseignants et enseignantes, and that's it. On the road, we go up and we go down, and we go left and we go right. Puis on y va en avant, puis de la gauche, et on recule, puis on avance. Et let's go, scratch a bit, on pense un peu, et on recule, puis on commence à marcher. We go, marching. It's always good to get a little bit of exercise right here, and get a little bit of rock and roll love. Ça fait du bien. Ooh, that's a good workout also. Get ready for more push-ups. Ça est prêt pour plus de pompes. Let's go. Get those push-ups for the farmers, for the butchers, for the bakers. Et les pompes pour les fermiers et les infirmières. Et les travailleurs. Les pompiers et les bouchers dans la cuisine. On y va. Les pompes. Let's go. That's a workout. Ça, c'est un entraînement physique, ça. That's the workout overtime every time. En temps supplémentaire chaque fois. Let's go. Let's go more squats. Squats. Des accroupissements. Channel that aggression, Dragon Army with push-ups and hugs. Dragon Army, we channel that aggression with push-ups and hugs. L'armée du dragon. On sublime l'agression avec des accroupissements. Puis des câlins. Give yourselves a hug like you never hugged before. Donnez-vous des câlins comme jamais vous l'avez fait auparavant. In my name, hug like you never heard before with consent. Don't start hugging people in the streets. Randomly, ne commencez pas à donner des câlins au monde. Dans la rue. Donnez un gros câlin. Give it a good hugging. Donnez un gros câlin. Give it a good hugging.
Let's go. That's workout. That's dragon workout. Rainbow dragon. Ah, dragon arc-en-ciel. The crows. The crows are the ones cheering the dragon on. The legions pledge your allegiance to our family. Les corbeaux sont en train de chanter puis encourager le dragon en arrière. Fait que on va faire plus d'accroupissement. Let's go hawk. On the toes we go, fly high all the way to the satellites. How many planes, how many satellites in the sky? 500 miles north, north, north. I mean up, 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 up. In that altitude. 500 kilometers, geosynchronous satellites. GPS, how many? Planes going east, west, north, south, combien de satellites? De positionnement global en haut pays. Des avions qui s'en vont puis volent dans les airs et un chiffre exact comme le nombre aujourd'hui 9 plus 9. 7 moins 1, 6. 6 plus 1, 7. There's a number definite in real time. How many breads are there on the market? How many kilos of potatoes in North America, of course, and then we got to quantify geographically. En termes de la géographie, combien qu'il y a de patates? These all can be quantified in real time. I live a simple, austere, severe 21st century rainbow Spartan life. Highly physically active. Je vis un mode de style de vie sévère, austère, spartiate du 21e siècle, hautement actif physique. It is my medicine and therapy of choice. And I love it and I want you to love fitness with me. Je veux que vous aimez aussi l'entraînement, le conditionnement physique avec moi. How on va, on descend. We go up and down. Yeah. 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 On descend puis on monte. We go up and down. And we got the more squats. Et on fait plus d'accroupissement. North America. L'Amérique du Nord. My home in this life and in another life. For world peace. Pour la paix mondiale. For world peace. Pour la paix mondiale. For world peace. For the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Pour les pompiers, les infirmières, les travailleurs en service public. Qui ramassent nos poubelles, le compostage, les enseignants et enseignantes. Les cuisines, les charcutiers dans les charcuteries. Les bouchers, les boulangeries. Les boulangers dans les boulangeries. Les boulangers dans les boucheries. We work, 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 man. Travail, 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 indépendant, independent work. Having more fitness. The more workout. J'ai fait plus de travail indépendant, more fitness. Plus de travail indépendant. Then all the generals of NATO already combined, plus que les généraux des armées libres combinés aujourd'hui. Rock and roll it. Do rock and roll. Let's go. Kick those knees up. Oh. Lance les genoux. We launch those knees up. Oh, we launch those knees up.
Let's go. Up and down we go. Up and down with the squats. Les accroupissements, on descend. Do en bas, we go up and down. On those squats we go. On descend, do en bas, we go up and down. How about it? On y va, on descend puis on monte. Let's go, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters. Those butchers and those truckers, those nurses and those doctors. Pour les enseignants et enseignantes, pour les infirmières, pour les travailleurs publics qui ramassent nos poubelles, le compostage puis les aqueducs. Gotta get us some that renewal, yes. And we're gonna go more. Hydration is necessary. L'hydratation, c'est important. Hydrate, hydrate, hydrate.
Let's go. Get ready for more push-ups. On y va. Des pompes. You gotta get those push-ups. Push-ups. Gotta get those push-ups for the farmers, butchers, bakers, truckers, firefighters, nurses, doctors, railway conductors. Those on the trains. And those on the planes. Warehouse workers. Des pompes pour les enseignants et enseignantes, les infirmières, les fermiers, les bouchers dans les charcuteries, les électriciens, les plombiers, puis ceux qui font la construction, les camions. Let's go! Oh yeah! Ah, that feels so good. Ça, c'était des bonnes pompes. Hey! Let's go double! I wish I could eat a big triple burger now. Just avoir un hamburger triple avec ça, mais I got my food on a budget at home, I'm grateful. J'ai ma nourriture à la maison sur un budget, mais la gratitude. Oh yeah. Here we are. Here we are. On the mountain. I live an austere, simple, severe 21st century rainbow Spartan lifestyle. Je vis un mode de vie sévère, austère, spartiate du 21e siècle. Très actif physique, highly physically active. Très actif physique. On y va, on glisse de la gauche puis de la droite. On avance puis on recule. On glisse de la gauche puis de la droite. On avance puis on recule. That's good. Let's go, ring it low. You know we work out overtime every time. Vous savez qu'on fait l'entraînement physique en temps supplémentaire dans le dragon. Rainbow Dragon gotta be workout overtime every time auctioning. All these items which I am wearing, je vends tous. Ces vêtements que je porte. Merci, bonjour. Thank you, Rock&Roll. For the butchers and the bakers, let's go. And twist those hips, left and right, take a few steps back and forth. On tourne les hanches de gauche à droite. On avance puis on recule en tournant nos hanches. On chante puis on danse. Let's go. Stomp those feet. Let's go. On veut des jambes. Let's go. Bring those knees up. Rock and roll. Let's go.
And we go for more hawks, H-A-W-K, in the airs, that's okay. Go for the planes, go for the satellites. On y va en vol dans les airs, les rapaces et les éperviers, les faucons. Comme un aigle, on danse. On s'élance sur les jambes. Ah ouais, puis on danse, on lance. Ah, on y va, puis en haut, dans les airs, les aigles. Et jusqu'au ciel, on lance l'épervier, on lance. Let's go launch, launch, launch. On the toes, don't forget to turn your hawk heads east, west, north, south. Oh yeah, that's the hawk exercise. Let's go! Get those squats, hawks. Get those squats and those squats. Les accroupissements. Let's go workout, train, exercise. You know we go overtime every time. You know the song, overtime every time. Vous savez, connaissez la chanson. En temps supplémentaire avec le dragon. Vous connaissez la chanson. En temps supplémentaire avec votre dragon. Vous connaissez la chanson. En temps supplémentaire avec le dragon. Ah! Oh yeah. Yeah. Let's get ready for more push-ups, hawk squats. Four. Let's go. More push-ups, des pompes, rock and roll. Push-ups for the farmers, push-ups for the butchers, push-ups for the bakers and the nurses and the doctors and the firefighters. Des pompes pour les enseignants et enseignantes, les pompiers et les infirmières, puis les camionneurs, les boulangers dans les boulangeries qui font nos pains merci. Et puis, bien sûr, pour les camionneurs, regarde. Yes, that feels good, and we gotta get that drill, and we gotta get that rock and roll 24/7, and on y va, on fait de l'accroupissement, let's go, bring it low, X, Y, Z, X, Y, Z, turn, twist, let's go, special freestyle workout, although that general integrated whole body training system, c'est l'entraînement spécial de l'armée du dragon, le général intégré du dragon, mais bien sûr avec des modes libres. Bit of a freestyle dragon workout, although keep those principles with the push-ups and the hawks and the squats. On garde les principes des pompes, des accroupissements, puis des éperviers, puis la marche avec du dragon. Rock and roll. Ah. Ready? On est prêt pour des éperviers.
Pour l'entraînement des fesses, work out that booty and that peach, you wanna kiss it for world peace. On entraîne les fesses, qui veut donner des bisous pour la paix mondiale, le dragon, let's garde. You know it. It's raw. All you need your body to work out. The body's a temple for pleasure and purpose. Le temple, c'est un. Le corps est un temple pour le plaisir et pour le but. On descend puis on monte. Ah, yeah. That's good drill. Let's go! Rock&Roll hockey, JWK. Launch on your hockey east, west, north, south. Les épées viennent, on lance. Les jambes dans les airs. Et on lance, on tourne la tête de gauche à droite. Turn your heads left and right, your hockey east, west, north, south. Launch that rocket towards the sky. On lance la fusée, fusée dans l'espace, vers les étoiles. On regarde de la gauche à droite, puis on lance sur les orteils. Puis on y va. Et yeah. Et voilà. Regarde. Par ici et par là. On y va, on danse. Et on fait des accroupissements. We go do those squats. Les accroupissements. Les accroupissements. We do those squats, so we go up and down. You know we rock and roll it. 24/7. For the butchers and the farmers and the bakers, 24/24. Pour les infirmières et infirmières de la belle province ou le travail public. On lance. We launch that rocket, let's go. We work out training overtime. Et on fait l'entraînement physique. Hey, plus d'accomplissement. Hey, let's go. Squats. SQATS, we go down, 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 up and down. Train that booty and that pitch. On entraîne les fesses. Hey! I feel so good when I work out. Je me sens bien quand je fais l'activité physique. Joy, joy, joy. De la joie, joie, joie. Quand je fais de l'entraînement, I got that joy when I do that workout. And I love it. And I feel so good. Je me sens tellement bien. Et c'est le temps que je m'hydrate encore. It's time for me to HYDRATE once again. HYDRATE once again. Now turn a little bit into ice. Ça a tourné quand même un peu de la glace maintenant, mais quand même on peut boire encore. We can drink it again.